from a bit far distance place, but we really appreciate you, ma'am. We really appreciate you, sir, for making it down here. I understand it's the love, though it might be rough, it might be tough, but at least you made it here. Many were called actually, but very few were chosen. And thank God you're among that very few that was chosen. And how do you feel, mommy, to be among the few that were chosen? Excited. Because I understand it was strenuous. The process is like, keep filling this form, and after that, you see list coming up, the first list, second list, and how do you feel? Seeing all the, we young people, we can say young people. 16. Excited. Because we mingle together, you know, I will remember the old days. Exactly. So I'm very excited. Very, very excited. Very. That is said very, very. When I see my name on the list, and I want to see that madam face to face. That one is sure. That one is definite. You see mommy today in person. Actually, yeah, it's a program from every Sunday, and I'm very delighted. Very. Mommy, can you tell us how you feel, man? Sunny Yorùbá land láwa, Ìbàdàn láwa. Fúrógámù wọn mọ̀ gbọ́ lórí rédíò, àwọn ìyàwó ọmọ mi náà mọ̀ gbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ni ó ti tún ṣe nípasẹ̀ wọn. Ilé tí ń dàrú, wọn ó mú láti Ọlọ́run tọwọ́ wọn láti tún ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ipò tó gbé wọn sí, wọn ó mọ̀ tẹ̀síwájú. Ibi ò ní bá wọn, agbára torí ọ̀fẹ́ tí wọ́n mọ̀ tẹ̀síwájú, Ọlọ́run ó mọ̀ fún wọn. Wọ́n sì ṣàárẹ̀ o, kó mọ́ káàárẹ̀, kó kọ́ntínú láti máa ṣe program yẹn lọ. Kó dàgbà tó fẹ́ ní blast gan, mo ń follow ẹ̀. Pray for her for longevity, good health, happiness, and more successes. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Let me interview. Thank you very much. Káàárọ̀ mọ̀. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ kú iṣẹ́ o. Yes, ma'am. Ẹ kọ́kọ́ dá orúkọ yín fún wa mà àti ibi tí ẹ ti wá, ibi tẹ́ ń gbé. Ok, orúkọ mi ni Mrs. Awẹ́ Olúfúnkẹ́ Deborah. Mo wá láti ìlú Ọ̀yọ́ torí pé Èmi ń pé Ọ̀yọ́ gangan lẹ̀ ń gbé. So láti Ọ̀yọ́ lẹ ti wá sí bíbá ẹ̀mọ́ mi. Ó tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé alẹ́ àná mo ti dé sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ mi níbàdàn níbí, àwọn ni wọ́n gbé mi wá láàárọ̀ yìí. So mo fẹ́ rí wọn lójúkorojú báyìí torí pé mo ti máa ń gbọ́ wọn láti bí lórí rédíò ti pẹ́. Mo ti ń gbọ́ wọn ó tó bí 9 years. Wow! Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo ráǹfààní láti gbọ́ wọn dáadáa bí ọdún 6 sísìn tó jẹ́ pé láàárọ̀ 6:45 mi lè ṣe kí n má gbọ́ prógrámù yẹn. Then every Sunday nígbà tí blast tún ṣẹlẹ̀ tí mo bá ti gbọ́ ní fresh tán màá tún gbọ́ ní so mo lọ́ọ̀fù prógrámù wọn torí pé nǹkan tó ń kọ́ wa ó pọ̀ torí lára àwọn nǹkan tó ń kọ́ wa èmi náà mo lò fún àwọn ọmọ mi inú wọn sì máa ń dùn pé grandma I love this thing that you told us, I love that. So inú mi máa ń dùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí à ń gbọ́ torí gbogbo ìdílé mìíràn tó dàrú àwa náà ń lò gẹ́gẹ́ bí as counselor pẹ̀lú ohun tá à ń gbọ́ lọ́dọ̀ wọn láti fi bá wọn sọ̀rọ̀ ó sì ń ṣayé wọn ní rere. So mo wá ti decide nígbà mo ti gbọ́ mo ní I must get to Ibadan. So I told my child pé register my name, I'm coming. So ó sì register. So ìdí nìyí tí mo fi wá pé kí a wá fojú rẹ̀ àkọ́kọ́ orúkọ wa papọ̀ Olúfúnkẹ́. Then mo sì tún máa ń gbọ́ pé àti Fìdítì náà ni so gbogbo yìí mo ní gbogbo bí bá ṣe jẹ́. Fẹ́ meet namesake yín gangan. Mo wá meet namesake mi. Then mo sì tún gbàdúrà fún wọn pé iṣẹ́ náà tọ́lọ́run gbélé wọn lọ́wọ́ yóò máa tẹ̀síwájú kò ní í sú wọn kò sì ní í rẹ̀ wọ́n lórúkọ Jésù àwa ní í ṣe láyé yìí lásán so a ṣe tá a dé ilé ọ̀run lórúkọ Jésù olùwọ́ràn yìí ẹ ṣeun báyìí náà ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹ̀yin náà ó débi gíga lórúkọ Jésù. Ẹ ṣeun gan ma ẹ ṣe gan ma I really appreciate yín ma.
ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀ mà. Introduce ara yín fún wa. I'm Mrs. Emmanuel Caroline Adelanke from Ijebu-Ode. Wow, wow. From Ijebu-Ode this morning. To Ibadan. That means, was it this morning you left Ijebu-Ode or you had left earlier? This morning 5 o'clock I left, even if outside Ijebu-Ode, all the way from Idomila precisely. Love is massive. Ijebu North East local government in Ijebu area. Ẹ ṣe mọ́ mi pé àgbẹ̀yìn ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa torí tá bá pè tí àdẹ̀rí ẹnì kankan jẹ́ wa kò ń ṣe ń ta lè dá ṣe nítorí pé àgbékalẹ̀ actually fẹ́yìn àgbàlagbà ṣùgbọ́n wípé ẹ ti ẹ̀ pè ẹ̀dẹ̀ tún dá wa lóhùn. Mọ́mì tí n bá ní kí n béèrè kí ni àwọn ohun tó motivate yín láti sọ pé program yìí mo gbọ́dọ̀ attend mo gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Yes, I'm a widow. Sorry for that. And always listen to Mama Shimata. Gladden my heart every time. Yeah. Welcome, mommy. Well, yeah, she said outside Ijebu-Ode, and she left Ijebu-Ode this morning. But I said I want to be part of the program, and I'm glad that I'm here this morning. All of us are aging gracefully. And ìgbà wọn ní your one setting. Àwọn mọ́mí ti láwọn ò sẹ́ńpẹ́, àwọn dáàdì láwọn ò sẹ́ńpẹ́. Inú mi dùn pé wá o, mo appreciate it gan. Ó yẹ everybody ẹ jára fọ́tò. Mo sọ pé yes, mo sọ pé amen, mo sọ pé yes, mo sọ pé amen.
good afternoon, mass and sars. Ẹ jọ̀ọ́ mọ́tò tí plate number ẹ̀ jẹ́ LSR 976 GT. Ẹ jọ̀ọ́ I need yín láti bá wa repark. Ẹ jọ̀ọ́ LSR 976 GT. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá ní mọ́tò yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa repark. Thank you, sir. Ẹ jọ̀ọ́ náà LSR 976 GT ẹni tó bá ní mọ́tò yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá bá wa repark. Ẹ ṣé gan mà. Hello ma, ẹ bá wa fetí sí mọ́tò yìí ẹni tó bá ní kó máa repark ẹ̀ LXR 976 GT LXR 97. Can you come inside? Everybody, please, can you come inside? Please, can you come inside? If you are, please, we will continue after. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ bá wa. Please, everybody. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, let everybody come inside now. Please, let everybody come inside now. Everybody, please, can you come inside? Please come inside now. Everybody, please come inside now. If you are outside, please come inside now. Thank you. Please come inside now. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ìta àti àná òtó, we will continue from there. Please let mommy come inside. We beg you in the name of the Lord. Ẹ jọ̀ọ́ grandma grandpa nítorí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ wọlé. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wọlé bí mo ṣe ń sọ yẹn ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Please, can everybody settle down? Ẹ ṣé gan torí Ọlọ́run, we are starting very soon. Let everybody settle down. A máa ya fọ́tò tó máa pọ̀ gidi gan lónìí ni, but please, a máa ya gan a máa ya gidi gan, but for now, let's just, please, let her just settle down. Thank you so much. Ẹ ṣé gan, ẹ kú ìfẹ́, yes. Ẹni tí ò ní àpáta. Ìlànà ńlá ló pa á láyé.
ohun orí yẹ kó bà mí lẹ́rù, ohun orí yẹ kó mì mí lọ́kàn, ó tilẹ̀ yẹ kó fò mí láyà, ṣùgbọ́n mo sorry, I see my. Ẹ má bínú pé ẹ rojú mi dáadáa. Please, the red carpet is still on. If you want to take pictures personally, to post it on Facebook, on WhatsApp or anything, you can still go outside to take your pictures and do your short interviews. But we are taking picture with Reverend Dr. Mrs. Adetuberu at the end of it, and it's going to be batch by batch. Please, ẹ jọ̀ọ́, we know àmọ̀ pé ẹ fẹ́ràn wọn, àwa náà nífẹ̀ẹ́ wọn, but ká ṣe ní díẹ̀díẹ̀ so that everybody máa ká everybody. So ẹni tó bá sì fẹ́ ya fọ́tò pé bóyá káwọn ọmọ mi lè rí or àwọn ọmọ mi, ẹ sì lè lọ síta lọ máa yá lọ. A máa bẹ̀rẹ̀ ní aago 11:00 sharp, but for now ẹni tó bá fẹ́ tó bá fẹ́ ṣe anything, you can still do it, but please not with mama. Ẹ ṣé gan-an, Olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ẹ ṣé. Ẹ kú jókòó gbogbo ilé, ẹ jọ̀ọ́ má bínú pé tún rí mi lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jọ̀ọ́, a gbọ́ wípé àmì Jésù, a gbọ́ wípé some parents are having their anniversary, wedding anniversary today. Please just raise up your hand so that I can see you. One couple, only ní wedding anniversary yín. Okay, ẹ ṣé gan, ẹ ṣé, thank you. Níwọ̀n ìgbà tí mo gbẹ́kẹ̀ lólú ẹ̀mí ò ní rí tìjú kan láéláéláéláé.
bear. Òpó kan àgbà mú ayé o, ògo ni mo wá yan ọba, kábíyèsí rẹ ọlọ́run tó tó. Ẹlẹ́rù ògo ràbà. Ògo, yeah, ògo. Ológo gbórí. Ògo, yeah, ògo. Àkọ́kọ́ adé ìwọ lọ́ba o, òmìnir ayé tí ó lé mi láéláé o, olú inú àwọn ọ̀run, àṣàyà pé sìn àṣàpé o, ìwọ tó tóbi jù ọlọ́run, kò fàyè ṣàkótì ìtìsẹ̀ lásán. Ògo, yeah, ògo ìṣẹ̀dá ògo ológo, ògo yẹ ọ́. Ọlọ́run àgbáyé, mo fògo fún ọ. Ìwọ lọ́ba àṣẹ̀dá, mo fògo fún ọ. Ìwọ là jùlọ tí ó ṣe é jùlọ, mo fògo fún ọ. Bàbá, ìwọ lọ́ba àṣẹ̀dá, mo fògo fún ọ. Àtètè kọ́ ṣe àdìtú ọ̀rọ̀, mo fògo fún ọ. Bàbá, ìwọ lọ́ba àṣẹ̀dá, mo fògo fún ọ. Àlàpà ńlá tó sọlẹ̀ ayé rọ, mo fògo fún ọ. Ìwọ lọ́ba àṣẹ̀dá, mo fògo fún ọ. Ìwọ ni ìgúnwà ògo tí ó láfiwé, mo fògo fún ọ.
embodiment of wisdom and power you are. Ìwọ lọ́ba àṣẹ̀dá olúwa tó lọ́lọ́. Àgbààgbà lọ́run júbà rẹ̀, wọ́n fìbà yí ọ̀ká bàbá. Ìwọ lọ́ba àṣẹ̀dá worker of numerous wonders, worship me in Theraphy. Ìwọ lọ́ba àṣẹ̀dá gbogbo ayé mi ni mo fi júbà rẹ̀, gba ògo lórí mi o bàbá. Ìwọ lọ́ba àṣẹ̀dá. Now, going back to the foundation, some of us, we came from a system like me, broken home, separated. I wanted a father figure. As a matter of fact, when you're asking me, where is your dad? I'll say he's in America, he's in London. Because when I see other kids coming to school with their dad, my mom does not even come to school because she has to struggle to make ends meet and all of that. Now, that gave me a negative self-esteem. Is it negative? Yes. No self-esteem, no value. I came with so much, but there was nothing. I didn't believe in myself. I didn't trust myself. I was not validated. I was not affirmed. These are the things I'm going to be talking about in dynamic parenting.
òkè ńlá arógun má ti bí arabaribiti arìbìrabata èjì kọta bí kóyingi òjò kòkè bí kóyẹ̀gẹ̀rẹ̀ òkè ò lè ṣá òkè ò lè yẹ̀ kò sẹ́ni tó lè máa di tú rẹ Olódùmarè ìwọ ló dì í ìwọ ló lè tú ọba ńlá gbogbo àgbáyé ló ń daríba fún ọba àbáàgbà gbangba gbangba jọ̀ràn jọ̀ràn fẹ́fẹ́ fẹ́fẹ́ ìbà ó ìbà. Áńgẹ́lì wọn míkẹ́ o, àwọn ọ̀run wọn míkẹ́, ẹgbà péje ìràwọ̀. Èmi mọ ohun ojú mi ti rí, mo mọ ohun etí mi ti gbọ́, mo mọ ohun ojú mi ti rí, mo mọ ohun etí mi ti gbọ́. Lọ́gán tó gbọ́ ìró ayọ̀ rẹ o Olùgbàlà, ayé mi létò. Lọ́gán tó gbọ́ ìró ayọ̀ rẹ o Olùgbàlà, ayé mi létò. Mo mọ ohun ayé má ti wí, mo mọ ohun èèyàn má ti sọ. Wọ́n ti pè wá ní agan rí, bóyá wọ́n ti pè ọ́ lólóṣìírí. Ṣùgbọ́n lọ́gán tó dé o Olùgbàlà, láyé mi létò. Ṣùgbọ́n lọ́gán tó dé yìí o Olùgbàlà, ayé ẹ létò. Ayé tó ti dàrú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o lọ́gán tí ó dé. Ènìyàn ti fi ṣàlùyẹ̀ lọ́gán tí ó dé. Ọ̀rọ̀ tí kò dára tí a ti sọ sí ọ lọ́gán tí ó dé. Orúkọ tí kì í ṣe tìyàtà ti pè ọ́ lọ́gán tí ó dé. Àní lọ́gán tí ó dé Olùgbàlà, ayé ẹ létò. Lọ́gán tí ó dé Olùgbàlà, ayé ẹ létò. Lọ́gán tí Jésù dé Olùgbàlà, láyé ẹ létò. Kò sórúkọ táyé ò lè pè ní, wọ́n máa pè ní lágàn lọ́nà gbogbo. Bó o bá lówó lọ́wọ́ àgàn ni, bó o bá bímọ o àgàn ni, bó o bá tẹ́gbẹ́ kó dàgbà àgàn ló jẹ́. Ṣùgbọ́n lọ́gán tí ó dé, sọ pé lọ́gán tí ó dé. Àní lọ́gán tí ó dé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, lọ́gán tí ó dé. Lọ́gán tí ó dé Olùgbàlà, láyé ẹ létò. Lọ́gán tí ó dé Olùgbàlà, láyé ẹ létò. Instantly ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bó ṣe ń dé báyìí wọ́n dẹ̀ yí orúkọ padà. Lọ́gán tí ó dé, lọ́gán tí ó dé. Ẹni tá a pè lágàn ẹ máa sọ wípé lọ́gán tí ó dé. Àwọn tá ti forúkọ aburú pè nílẹ̀ wọ̀nyí lọ́gán tí ó dé. Àní lọ́gán tí ó dé Olùgbàlà, láyé mi létò. Ayé mi létò. Lọ́gán tí ó dé Olùgbàlà, láyé mi létò. Àní lọ́gán tí ó dé Olùgbàlà, láyé mi létò. Àní lọ́gán tí ó dé àṣẹ ẹ̀dá, láyé mi létò. Àní lọ́gán tí ó dé Ọlọ́run o, láyé mi létò. Ìràwọ̀ òwúrọ̀ ọmọ Mẹ́rí yọ sínú ọ̀rọ̀ mi. Láyé mi létò. Alágbára ní Ṣílò ló bá rántí mi sí rere. Láyé mi létò. Ẹnu mi wá kún fún ẹ̀rín ògbógbó. Láyé mi létò. Ayé mi gba ìyípadà ọ̀tun lọ́gán tó dé. Láyé mi létò. Ayé mi bá létò lọ́tà bá ń wo ìran mi. Láyé mi létò. Ayé mi létò lọ́tà bá ń wo ìran mi. Ayé
for all that you are. More music at ninjaloaded.com.
to say it's your grace, oh God. And whatever crown they place on my head, it's your grace. Everything about me is your grace. And it's your grace. Anything nice they have to say, it's your grace, oh God. Whatever crown they place on me, it's your grace, it's your grace. Everything about me, it's your grace. Anything nice they have to say, whatever crown they place on me, it's your grace, not my grace. It's your grace, not my grace. And I broke you are the one backing me up. And I proclaim, you are the one making things happen, showing me mercy. You are the one, oh God. Nobody else can do the things you do. You are the one. Whoa. You are the one. You are the one. You are the one. You are the one. It's you, oh God. Nobody else. You're everything. How much time did you spend on manual busy work last year? You know, the repetitive little tasks that you have to do. Wade in the water, we did wade in the water, children, wade in the water. God said he's gonna jump in the water. Wade in the water, we did wade in the water, children, wade in the water. God's gonna jump in the water. We are the sons and the daughters. We gotta stand up and make it loud. Just like our God told the Pharaoh to let my people go, go. We are a new generation. Whoa, yeah, 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 yeah. You are mighty God, mighty God. Whoa, yeah, yeah, yeah. Time, mighty one, one who sits high but looks way down low. Oh, yeah, yeah. Good morning, mommies and daddies. I'm so happy to be in your midst because it's a blessing for me. I'm younger than you and I want to grow old like you. So I'm tapping into the grace. So it's an honor for me to be here. You're welcome to this beautiful, unforgettable day with Reverend Mrs. Funke Adetuberu. Let's clap for her. Let's give her a round of applause. I welcome you to a beautiful day. It's going to be an unforgettable day for you. It's going to be a day of remembrance, a day that you will remember and you will be so happy that you came.
And it's another day for you to feel young, because you're going to have a beautiful time to have, should I use the word fun? You are going to enjoy this beautiful day, because there's never a dull moment with our mommy, Reverend Mrs. Funke Adetuberu. Let's clap for her. How many of us love her? Wow. Wow, this is a great time. I'm so happy to be here. So we welcome you. Be relaxed. It's not a formal thing. It's a beautiful hangout time with her. And I know that you know that there is never a dull moment with her. Yes, I have witnesses here. There's never a dull moment with her. And talking to her today, hearing from her today, I know that your hearts are going to be lifted. Your hearts are going to be happy. You are going to be filled with so much joy. And whatever burden that you have is going to be lifted. You're going to be feeling light by the time you're going out of this place. Somebody jam your hands together for yourself. Yes. Welcome to this video. Can you just smile at your neighbor? Just smile at your neighbor. Give your neighbor a high five. A high five. Yeah. Say welcome to this time. Mo kí yín káàbọ̀ sí àsìkò yìí pẹ̀lú ìyá wa, our mommy wa, sister wa. To some people she's a sister, to us she's a mother, to some people she's a friend. Mo kí yín káàbọ̀, she's a grandma to many of us here. And mo fẹ́ sọ ní Yorùbá nítorí àwa tí mo kí yín káàbọ̀ sí àsìkò yìí pẹ̀lú Reverend Mrs. Funke Adetuberu. Ọ̀rẹ́ aráàlú ni wọ́n. She's friends with the Muslim, she's friends with the Christian, because she has love. And wọ́n ní ìfẹ́ púpọ̀. Àsìkò yìí mo fẹ́ fi sọ fún yín wípé ẹ ò ní lọlé padà bí ẹ ṣe wá. Aside from wípé ká pati wípé Ọlọ́run á bá wa pàdé lọ́tọ̀. Tá bá fi máa lọlé gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ bí ẹ̀dùn ọkàn fún wa, Ọlọ́run á ti gbé kúrò. Nítorí tá bá fi máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí àti ọ̀rọ̀ ìdùnnú lónìí yìí, mo nígbàgbọ́ wípé tẹ́ bá máa padà jáde lẹ́nu bí inú yín á kún fáyọ̀. Gbogbo ohun tó bá wà ní ọkàn yín tó jẹ́ nǹkan tó ń fún yín lómijé nínú kọ̀rọ̀ yàrá yín tẹ́ bá dá wà lẹ́nìí ìkẹ́ tó lọ. Ó ṣùọ̀ fún mi bàjẹ́, because mo mọ̀ wípé Ọlọ́run tó ń tì wọ́n lẹ́yìn á bá yín pàdé. So ẹ yẹ sọ fún àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín pé ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ mà, ṣé dáadáa lẹ dé? Clap for Jesus, clap for yourself. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fúnra wa. Mo mọ̀ pé tá a bá fi máa lọ lónìí, Reverend Mrs. Funke Adetuberu, wọ́n nífẹ̀ẹ́ gbogbo wa. Wọ́n rò wípé àwọn àgbàlagbà, àwọn ọmọ ti lọ léèwé, àwọn ọmọ ti lọ lé ọkọ, àwọn ọmọ ń lọ bí iṣẹ́, àwa nìkan la máa ń dá wà. Wọ́n wà labroad. Tẹ́ bá máa pè wọ́n ó lè jóòrù lọ́wọ́ àlọ́sàn lọ́dọ̀ títí yín. Ẹ lè ní nǹkan tó ń dùn yín lọ́kàn tẹ́ fẹ́ sọ ẹ̀rẹ́ ni bá sọ. Bóyá ẹ fẹ́ ṣeré jáde gan ẹ̀rẹ́ ni bá jáde tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn pípa tẹ yọ̀ǹgà ẹ máa jáde pẹ̀lú ọ̀rẹ́ yín. Ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n kàn rò pé kí ni mo lè ṣe o fáwọn èèyàn mi. Ẹ jẹ́ kí n gba ìpéjọpọ̀ tí gbogbo àjọ máa ṣeré, kájọ jó, kájọ rẹ́rìn-ín papọ̀, kájọ sọ ọ̀rọ̀ ìṣítí fúnra wa. Thank you, mommy. We love you. Thank you. It's a privilege. Thank you. Nǹkan tó tún wá wà ń bẹ̀ ni wípé àsìkò yìí kò tún wá ṣe fáwọn tára wọn dá nìkan, fáwọn tó ń gbàgbọ́ ní Ọlọ́run, fún Ọlọ́run pé ìwòsàn fẹ́sẹ̀ mi, ìwòsàn fún apá mi, ìwòsàn fún ojú mi. Ẹ sì lè ní àsìkò tó dáa, ẹ sì lè ní àsìkò láti ṣeré. Kò dìgbà tẹ́ bá rìn kiri títì kẹ́ tó ṣeré. Tẹ́ bá ti wá sí àwùjọ àpéjọpọ̀ àwọn èèyàn tí ìdùnnú wà ní ọkàn wọn, ayọ̀ yín gan á kún. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fúnra wa. Thank you for coming. It's a privilege for us. And with Mending Life, we welcome you to this beautiful time. Let's jam our hands together once again. So right now, I'm going to be inviting to this place one of our sisters to talk to us and welcome us with a welcome speech. Join me to welcome Funke Adetuberu. Hallelujah. Hallelujah. Mommy rẹ́rìn sí mi o. Hallelujah. Èmi náà máa dàgbà nìyẹn o.
Thank you so much. Ẹ ṣé gan-an, ẹ kú farada, ẹ kú fẹ́ o. We are so happy to have you here. Ẹ má worry, màá sọ English and Yoruba. Yorùbá yẹn lè máa ṣe dáadáa, but màá try. So this morning, I don't have much to say, but I just want to welcome you. Mo fẹ́ kí yín káàbọ̀ sí àárín wa. Ṣẹ́gbọ́, ẹ ṣé gan-an tí ẹ wá o, a dúpẹ́ a nífẹ̀ẹ́ yín. So to our distinguished guests, daddies and mommies, a very warm welcome. I feel extremely glad to welcome everyone to this much-awaited event, themed Time Out with the Aged, and it gives me immense pleasure to be standing in front of you all. Amongst the most esteemed personalities who have won accolades in their respective fields. Before we kickstart the event, I would like to appreciate the Executive Director of Mending Lives Foundation for always yielding to the voice of God. I would also like to express my gratitude towards everyone who sincerely contributed to this event in order to make it a success. I appreciate Mending Lives teams. We appreciate the Mending Lives team, both the core staff, the auxiliary staff, and the volunteers. You all made today possible through your selfless service. You are the best team to work with. The God of senior prophets, G.F. Adetuberu, the God of heaven, will reward your labor of love in Jesus' name. Then, this event came alive by the inspiration of God through the visionary of Mending Lives, Reverend Dr. Mrs. Funke Adetuberu. Yes, please clap. Yes, clap. Yes. Hallelujah. Yeah, you are still here. So, who God has been using as a voice to this generation for the restoration of broken homes and depressed lives through therapy, counseling, expert advice on air and offline programs with timely and inspiring teachings and more. A minute with Mommy Adetuberu will mend your life. How many of you can say that? No, living testimony and be by Koniki in Soroju. Ìṣẹ́jú kan lásán pẹ̀lú mommy. Ìwọ tó bá pé bó o ti wò pé everything has gone. Hey, Ọlọ́run dídì. No, welcome my destination. Sorry, don't let me go into details proper. But people are here that know what I'm saying, Abi. 1 minute, 1 minute, but you will, no, don't let me say too much. So 1 minute with mommy will mend your life and renew you. I know you all have questions in your hearts as to what today is about. Nǹkan tá à ń sọ ni pé mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa báyìí jókòó yìí, àwọn pé kí la wá ṣe, kí la wá jókòó fún, but ẹ má worry, ẹ kò fọkàn balẹ̀. Ṣé ibẹ̀ jókòó yẹn ẹ kò tún jókòó yín jó, kẹ́ relax because a ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni, ọkọ̀ fẹ́ gbéra báyìí. Get? A fẹ́ gbéra báyìí, everybody's one balloon. We are going, we are here together from morning till evening, but it's back-to-back experience. Let me assure you, I'm still welcoming you. Am I worried? Mo ṣì ń kí yín káàbọ̀ ní mi tí sọ̀rọ̀ rárá. Àbí ṣé mo sọ kankan? Yeah, mo ṣì ń kí wa káàbọ̀ síbí báyìí ni, and we are still here together. So for the next how many hours tá a máa lò, mo dá yín lójú nípa ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní pé òní yìí ẹ lọ kọ́ létẹ̀ sílẹ̀. Ẹ máa lọ gbé sísáyẹ́nsì nílé báyìí pé a day I will never forget. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbèrè ẹ kì í show yín sample ẹ máa gbé báyìí. A day I will never forget, 29th April 2023. So I know you all have questions in your hearts as to what today is about and why we chose the theme Time Out with the Aged. We understand the changes and the realities that comes with old age. Àmọ́ àwọn àdójúkọ tó máa ń wà pẹ̀lú pé mò ń dàgbà sí i, mò ń darúgbó, mò ń change. But sit back, relax, and be open-minded. We know that the beauty of old age is in the gray hair. And old age is a very, very pleasant and amazing thing. I welcome everyone once again to this life-transforming, redefining, and healing event. One you will never forget quickly. I will leave you with this quote that says, "The longer you live, the more beautiful life becomes. Enjoy it and make the best out of it." Thank you. I am Agidi. Fìyìn fún Olúwa ìwọ ọkàn mi. Àti gbogbo tó wà nù mí. Fi òrùn forúkọ rẹ̀ mímọ́. Thank you. Good morning, gbogbo ilé. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ tọrọ àforíjì. Kó pẹ́ mi díẹ̀.
ara iṣẹ́ olúwa náà ni. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí kí gbogbo wa káàbọ̀ sí inú ètò tí ìyá wa tẹ́ pẹpẹ rẹ̀ kalẹ̀ fún wa. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ àṣírí kan fún yín. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ Yorùbá ẹ nawọ́ sókè? Ẹ gbọ́ Yorùbá? Ok, màmá ṣé ẹ gbọ́ Yorùbá? Ẹ ṣé mà. Ẹ jẹ́ kí n sọ àṣírí kan tí ìyá wa ò ní sọ fún yín, ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Wọ́n ní time out with the aged. Tí ìyá wa bá sọ fún yín pé time out with my babes, with my bubbles, ẹ ní wá. Ẹ ní irú àrífín wo nu? Kọ́ mọ̀ pẹ̀lú mi ń babe. Mọ̀ pẹ̀lú mi ní bọ́bọ̀. Ẹ ṣeun. Mọ̀ pé àṣẹ fẹ́ràn mi báyìí. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín náà. Kọ́ mọ̀ pẹ̀lú mi ní bọ́bọ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tí ìyá wa fẹ́ sọ fún wa ni pé you are as old as your imagination. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe jókòó pé lẹ́ni 100 ọdún, àgbà ń dé náà nu. Be careful what you tell yourself because you are listening to yourself. Ẹ wò ìyá wa lórí ìjókòó. Mọ́mí ẹ bá mi dìde. Ẹ balance up. Mọ́mí ẹ turn ẹ 360 degree. Watch out for my mama. Kó tó di pé mo lọ darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí Ọlọ́run ti ara màmá yìí gbé kalẹ̀. Èmi náà rò pàgbà ti dé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí mo rí màmá yìí mú ní ẹ gbà mí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Bí mo ṣe repackage ara mi nìyẹn. Mo mọ̀ pé ìtẹ́ jẹ́ Mùsùlùmí náà wà láàrin yìí. Sọlú Alánàbí Karim. Mo mọ̀ pé wà ń bì yìí. Ṣé ẹ rí bàbá mi nínú Olúwa mọ̀ sọ kinní kan? Ọlọ́run yìí ṣe Kìrìsìtẹ́nì o, kì í sì ṣe Mùsùlùmí. Ìfẹ́ lọ́lọ́run. Ibi tí ìfẹ́ bá ti wà báyìí, ibẹ̀ lọ́lọ́run ń gbé. Àbẹ́ẹ̀ rí ìfẹ́ lójú gbogbo wa. Àbẹ́ẹ̀ rí bí gbogbo wa ṣe jókòó papọ̀. Ó yẹ kọjú sẹ́ni tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn sọ pé take high five. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣé rí ìfẹ́ làwa fi ń lò ń tiwa ó jàre. Àwọn tí wọ́n bá ń jàjà ẹ̀sìn kí wọ́n mọ jàjà wọn lọ́hùn. Ìfẹ́ làwa fi ń bára wa lò. Ṣé rí tí màmá wa bá sọ wípé time out with my babes, ẹ ní disrespect ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín mi ìmọ̀ bóyá wà nù Kùránì bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ẹ jẹ́ olórí ẹ̀sìn ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa tẹ́ ẹ jẹ́ àlájà gbogbo. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sọ fún yín bó ṣe rí nínú Bíbélì. Ṣé rí Ábúráhámù ìpè àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ gbà he was 75 years. Ìpè àkọ́kọ́ lẹ́yìn ìgbà tó wá pé 90 Ọlọ́run tún wá bá pé walk ye before me and be perfect at 90. Ẹni tó bá ti pé 19 bí kó nawọ́ sókè. In that case, mommy, we are all babes and bubbles today. Ẹ pàtàkì fúnra yín jàre. Our babes and bubbles. Ṣé wàá rójú ẹ̀yin babes mi tí mò ń wò yìí? Àtẹ̀yin bubbles mi tí mò ń wò yìí. Daddy ẹ gbà high five. Oh my God. Mama ẹ gbà síbẹ̀. Oya baba onda. Okay. Ẹyin dà. Ó yẹ gbé fúnra yín jọ. Okay. Màmá wá jókòó nìyẹn wọ́n wò ó pé gbogbo ẹ̀yin màmá yìí ẹ̀yin bàbá yìí tẹ́ ẹ ti ṣíṣe ọmọ tẹ́ ẹ jìyà ọmọ. Ẹ jẹ́ kí n ṣàṣírí kan fún yín. Nínú àwọn abiyamọ tó ṣíṣe ọmọ tí mo ti bá pàdé ni màmá yìí wà. Tí wọ́n jìyà ọmọ. Ẹ ti mọ báwo obìnrin ṣe mọ́ jìyà ọmọ. Tí wọ́n mọ̀ fìyà ara yín lórí ilé ọkọ tẹ́ mọ̀ ní ọmọ mi ni. N ò ní jẹ́ báyé rẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe báyé bàbá rẹ̀ jẹ́. Ìjókòó tí nǹkan mi ni. Ìṣàjókòó tí nǹkan mi ni. Ẹ ti wá ṣe yẹn títí ẹ wá rójú ara yín. Ọlọ́run sì fẹ́ kẹ́ ẹ tọ́jú ara yín náà. Ara nǹkan tí màmá ṣe kó yín jáde lónìí nìyẹn o. Pé as you are taking care of your children, don't forget about yourself. As you are taking care of your children, don't forget about yourself. Èmi ò mọ̀ bí wọ́n ṣe kọ sílẹ̀ Kùránì o. Bọ̀ ó wà nínú Bíbélì ẹ jẹ́ n tú fún yín. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ègbé ni fẹ́ni tó ṣiṣẹ́ tí ò jẹ́ nínú ẹ̀. Àbí mo parọ́ ìyá wa. Bó o ti ń ṣiṣẹ́ yẹn jẹ nínú iṣẹ́ rẹ̀. Ṣé ẹ wá rí ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ yẹn òun lẹ́yìn yóò bẹ́ẹ̀ yẹn àgbààgbà lẹ wá yí padà lẹ wá sọ di pé ntẹ́yẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fò. Gbogbo àwọn léèsì yín tẹ kó sàpótì hùn.
téèyàn bá ṣe hìn báyìí n ò wí kódà ẹ jẹ́ ń ṣàṣírí ẹ̀ fún yín wọn ò tiẹ̀ ní sọ pé ẹ jẹ́ á mú kan bẹ̀ ká dàbò mọ̀mọ́ 300 naira per yard àwọn àlùsí 33 tá a fi mọ́ ránṣẹ́ ti yúnífọ́ọ̀mù láyé ẹjọ́ sí ńgbà má ti wá wọ kaba sí ìyá lọ́rùn wọ́n wà kó gílọ́ọ̀fù yìí sọnù sí i lọ́wọ́ ẹ wo ẹ jẹ́ gbádùn ara yín ẹ gbádùn ara yín o ẹ̀yin mélòó lẹ fẹ́ babe bí mọ́mì mi màmá yẹn ń watch wa bàjẹ́ tí n bá yí gbirigidi bẹ́ẹ̀ wọ́n á tún pè mí wọ́n á ní mọ́mí tí kí ló ṣẹlẹ̀ extra pound extra kg ẹ drop yẹn ò kí ló ṣẹlẹ̀ bí màmá ó sì ṣe máa ṣe nì ẹ lọ drop ẹ ò kí ló ṣẹlẹ̀ so I will be a bastard láti pe màmá yìí ní màmá mi àgbà okay màmá mi àgbà ni wọ́n o nínú Olúwa o màmá mi àgbà màmá mi tún wà tí mò ń pè ní mọ́mì ìyá wa wọ́n fẹ́ẹ́ dé ní ìsìn nígbà tí mo wá ní màmá mi àgbà ní tẹ́mi bá wá rí ṣùkúṣùkú ń wà àròsọ ọmọ yà láàárọ̀ náà dé nẹ́ẹ̀tì mórí nẹ́ẹ̀tì sọnù àní ilé kàtíkè ẹ jẹ́ kí n ṣàṣírí makeup fún yín gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ wà ń bí tẹ́ ń makeup ẹ wò ẹ kàn you are just doing yourself injustice àwa la ní makeup ṣé ẹ mọ̀ tún mọ̀ makeup lóyìnbó nǹkan tó ti ń yìnrìn díẹ̀ to now make it up àwa la ní makeup kì í ṣe àwọn sisi mọ̀ kàtíkè ó yá tell yourself mọ̀ kàtíkè ẹ̀yin lẹ làtíkè jàre ìyá wa ẹ mọ̀ kàtíkè babe mi máa kàtíkè sisi mi máa kàtíkè ẹ wo ẹ̀yin ọkùnrin mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín bàbá mi mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ̀rí owó ti ṣẹlẹ̀ boys mi gbà síbẹ̀ I'm still coming back mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ bẹ́ẹ̀ rí ìyá mi lórí ìjókòó ọjọ́ gbogbo bí ọdún ìrírun kọ́ ran mọ́ ìyá mi lórí rí kẹ́kẹ́ àwa mi báyìí bí irun ó ṣe ta kólókòló bí ìgbé ewúrẹ́ lé wa lórí ni ọ̀rọ̀ ọmọ yìí náà ni o àwọn ọmọ yìí náà ni o ó yá ẹ kọjú síra yín pé jẹ́nu sí ọwọ́ rẹ̀ ẹ jẹ́nu sí ọwọ́ yín jàre màmá ẹ̀ dì mo gbà sí yín jàre say my babe wọ́n ní màá jèrè ohun tí mo bá fọwọ́ mi ṣe màá jèrè o inú mi dùn baby gbà síbẹ̀ baby mom ẹ gbà síbẹ̀ mi ò sọ máa lè láyé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ mo wá lọ kó àwọn ìró àti bùbá mi kan àwọn ìró àti bùbá àsọnù táwa mọ̀ wọ́sẹ̀ ńlẹ̀ báyìí mo bá na àwọn ìró kan sókè mo kọ́kọ́ fún télọ̀ ní ẹ bá ń gé sí kaba ṣe ẹ̀rọ di MC báyìí bá àti ìwọ ní iyún yóò rọra lọ sókè níbi orúnkún báyìí òdi MC nìyẹn màmá ló kọ́ wa pé ọ̀kan lè dúró rẹpẹtẹ báyìí màmá ló kọ́ mi pé èèyàn máa ń dúró báyìí àwọn kò ti gbàgbé tí wọ́n kọ́ wa láyé ìgbà tí wọ́n ń fi aya lapidus tí màmá fi ń ṣètò fún wa ní BCOS màmá ò ti gbàgbé màmá ló kọ́ wa pé tó o bá fẹ́ kọ́ bó ṣe ń rìn dáadáa tẹ́ ẹ bá ti dẹnu ilé ẹ wá chalk ṣé ẹ mọ̀ tó ń já chalk àbí ẹ fún ẹ ṣe ìyá ẹ wàá fi draw one line báyìí line kan ṣoṣo ni inú yàrá yín ni ẹ ti mọ̀ ṣe ẹ jẹ́ wọn ó pè yín ní tó bá wù yẹn yín landlady yàrá yín tẹ́ ẹ bá ti wá draw ẹ báyìí nínú yàrá yín ẹ wàá gbẹ́sẹ̀ sí báyìí tẹ́ ẹ bá ti gbẹ́sẹ̀ sí báyìí ṣé ẹ pé ẹ fẹ́ kọ́ bó ṣe ń rìn dáadáa ni ẹ tún ṣe báyìí tú ṣé ẹ pé ńgbà tẹ́ ẹ bá rìn lórí line kan ẹsẹ̀ yín ò mọ̀ lọ wájú ara wọn ni ṣe ẹ rí ńgbà tó bá yá yóò ti mọ yín lára ẹ kàn mọ́ catwalk báyìí. ṣé ẹ wá ara wọn dádì yẹn màmá tún kọ́ wa ní nǹkan kan màmá ó ti gbàgbé wọn mọ̀ pé bí báwọn ṣe ń pọ̀ lẹ̀ báyìí làwọn ń gbé jẹ màmá ní tá a bá ka bíbélì ìmọ̀ bó ṣe wà nù Kùránì bẹ́ẹ̀ o wọ́n nígbà tá a bá ka bíbélì tá a bá rí i pé Abraham sì mọ aya rẹ̀ ní ọjọ́ orí wọn 90 at 100
màmá ní wọn kàn déédéé kira wọn mọ́lẹ̀. They were having constant, regular sexual life. Kò ní bàjẹ́ fún yín ìyá wa. Ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ mi. Wọ́n ní sẹ́ ẹ gbọ́. Ṣé kí n sára nǹkan tó tún máa ń jẹ́ ká tètè darúgbó? Gbogbo ẹ̀yin tí ọkọ yín sì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín, ìyá mi. Gbogbo ẹ̀yin tọkọ yín sì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ nawọ́ sókè. Ẹ máa gbádùn ọkọ yín, ẹ̀yin lẹ ní nǹkan yín. Màmá máa gbádùn nǹkan rẹ. Màmá ìwọ ló ní nǹkan rẹ. Ó yẹ fèsì ara yín sọ pé máa gbádùn nǹkan rẹ. Dr. Sheye is in the house. Dr. Sheye is in the house. When I say Dr. Sheye is in the house, ṣe rí gbogbo bí tí ó bá ní ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò ọpọlọ, ṣe ń pé iṣẹ́ kékeré kọ́ lọ́pọlọ ń ṣe lára. Nígbà táwọn Dr. Sheye ó bá sọ, wọ́n á ní tẹ́ bá ti fi kinní kan sẹ́nu, it will send signal to the brain and the brain will in return send message to the whole of the body. And kinní kan onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó nílànà ti bẹ̀rù ni. Gbogbo nǹkan tí ó dàbí pé tẹ́ mọ̀ apá kí ló dé ṣó tó ń ṣe mí báyìí? Kí ló dé tí mò ń feel báyìí? Dr. Sheye is in the house. Everybody put your hands together and appreciate Dr. Sheye. Dr. Sheye is in the house. Put your hands together. Doc, you are welcome. God bless you, sir. Thank you for your time. Thank you for being here. Thank you so much. I want to appreciate everybody and appreciate the privilege to be here as well. Thank you very much for being here. Volume, okay. Can you hear me? I will need an interpreter too because I will be talking about mental health. How to manage our mental health, especially at this age. Interpreter. One, two. Wọ́n fẹ́ fi hàn wá. Bàbá wa tó dúró níwájú wa ni onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó Ṣẹ̀yẹ Adetuberu. Ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún wọn. It means that nobody really understood what I was saying. Thank you for the interpretation. I'll be talking about mental health. I'm a clinical psychologist. Let me quickly do a brief introduction. I'm a clinical psychologist. Who is a clinical psychologist? Someone that's involved with mental health. What is mental health? Your mind. Ọkàn yín. Your mind, mental health. Ọkàn yín àti ìrìn àjò ìṣesí tó ní ṣe pẹ̀lú ọpọlọ wa. Have we realized that in Nigeria here, the life expectancy of the average person is 52? Wọ́n ní ìjà tiẹ̀ mọ̀ wípé lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí, a ti máa wò ó wípé bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ti ń pé ọmọ ọdún 52 ọ̀dà ìgbàkigbà ló lè sọṣẹ́lẹ̀ kó tó lè kú. How many of us here are above 52? Àwa mélòó la wà ní ìta àti ju ọjọ́ orí ń lọ? So clap for yourself because you've exceeded the the average life expectancy of the average Nigerian person. And in China or Japan or in most of those Asian countries, the average life expectancy of the average person is 78 to 80. Láwọn orílẹ̀-èdè bíi ilẹ̀ China, wọ́n ní ọjọ́ orí tí àwọn máa ń retí wípé nǹkan kí nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀ ọlọ́jọ́ lè dé, ó máa ń súnmọ́ 100 ọdún dáadáa. Why is this? Kí ló dé tẹ́lẹ̀ yìí fi rí bẹ́ẹ̀? Can someone tell me a reason why the life expectancy of people in those parts of the world is higher? Ìdí tí ìyàtọ̀ fi wà láàrin ọjọ́ orí méjèèjì yìí, ṣé ẹnìkan lè sọ fún wa? Anybody? Thank you, ma. Their eating habit and exercise and their life and the way of their... Beautiful. She said, please clap for her. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. She said their eating habits, their lifestyle. Wọ́n ní bá a ṣe ń jẹun, bá a ṣe ń gbègbèsí ayé àti àìkí ń ṣe àwọn eré ìdárayá kára ó lè dáadáa. Do you know that as much as eating habits and lifestyle improves the physical attributes of an individual, it also improves the mental health. Wọ́n ní bá a ti ń jẹun, irú àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ, bá a ti ń ṣeré ìdárayá sí, ó wà lára nǹkan tó ń jẹ́ kí ọpọlọ wa ó ṣiṣẹ́ dáadáa. And do we also understand that the mental health plays a major role in our physical health? Wọ́n ní ǹjẹ́ ẹ sì mọ̀ wípé ọpọlọ tá à ń sọ yìí àti bó ṣe ń ṣiṣẹ́ sí, ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbésí ayé tá à ń gbé, bóyá ó lókun àbí kò lókun. Have you realized that sometimes when you sleep in the night and you wake up the next morning, you feel weak and tired, you feel unmotivated, you feel like you have little or no energy? Most of the time it's because
you ate something not very good the night before. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nígbà míì tá a bá sùn tá a bá sì tún jí láàárín pé ara wa ò gbé kankan tó a mọ̀ fàyọ̀ ńlẹ̀ inú wa ò ní dùn láti ṣe nǹkan kan dókítà wa sọ wípé ó ní í ṣe lọ́pọ̀ ìgbà ń tá a jẹ sùn lálẹ́ tí ò bá ti jẹ́ ìlera. Which brings me to the number 1 point, balanced diet. bàbá wa ó sọ̀rọ̀ nípa That's the jíjẹ number 1 oúnjẹ point. jíjẹ oúnjẹ tí àwọn èròjà rẹ̀ tó pé So pérépéré if you want to àkọ́kọ́ maintain nù. and preserve your mental health and your physical health, the number 1 thing you have to focus on and lay emphasis on is your diet. tó your o bá eating fẹ́ habits. kí ọpọlọ rẹ ó máa ṣiṣẹ́ dáadáa kí ìṣesí sí tiẹ̀ náà kó ní ìlera àti okun tó pé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ni pé o gbọ́dọ̀ máa jẹ oúnjẹ tí èròjà rẹ̀ tó pé pérépéré. Thank you. I'll try to quickly squeeze up all these points in a short period of time so I can take questions. I used to like a very interactive session so you can ask questions and I can give you my professional opinions about these things so we can get help. wọ́n ní àwọn gbìyànjú láti lo àkókò péréte láti dá wa lẹ́kọ̀ọ́ torí àwọn fẹ́ ká bi àwọn léèrè ọ̀rọ̀ kí wọ́n sì dá wa lóhùn. Balanced diet is one of the most important things. Eating habit, balanced diet. And when I'm talking about eating, I'm not talking about eating just anything. nígbà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ oúnjẹ jíjẹ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa kákan máa jẹ oúnjẹ kan ṣá wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa oúnjẹ tí àwọn èròjà rẹ̀ tó Because pé most of the pérépéré. time, most of the things we eat nowadays, especially things we buy in the supermarket, are processed foods. torí pé ní ìsìn àwọn oúnjẹ tá a tiẹ̀ ń jẹ ní ìsìn ní pàtàkì jùlọ àwọn oúnjẹ kánmọ́nkóbó oúnjẹ kọ́yákọ́yá wọ́n ní àwọn oúnjẹ tí wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ tí èròjà rẹ̀ ò tiẹ̀ dáa ni. Processed foods, foods that they use chemicals to preserve, foods that even most of the meat we are buying now, most of them are not, they put chemicals to preserve them. Some of them, even while they are killing them, while they are growing them, they feed them different kinds of chemicals to preserve them so that when they cut them and they keep them in a place for a long time, it can last longer than before. kódà àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ ní ìsìn wọ́n fi ẹran wọ́n fi ṣe àpẹẹrẹ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oògùn ó ní wọ́n ti fi yí lára kọ́ba má bàa tètè bàjẹ́ eléyìí tí ò sì jẹ́ kó ṣe ara lóore mọ́. And these chemicals has a very, very dangerous impact on the body, the brain and the mind. àwọn oògùn tá a sì ń sọ yìí wọ́n ní ipa tí ò dáa rárá lórí ọpọlọ lórí bá a ti ń ṣe àti ìlera àgọ́ ara wa lápapọ̀. The more you eat these things, processed foods, processed meat with chemicals, foods you buy at the store, canned foods, they are very dangerous to the physical and mental health. wọ́n ní bá a ṣe ń tẹ̀ síwájú nínú ìwà pé ká máa jẹ irú àwọn oúnjẹ yìí ó léwu gan ni fún àlàáfíà ara wa. And most of the time, when you eat these meals, if you notice you feel weak, you don't feel strong, you don't feel energized, that's because you are eating something that is unusual, that are toxins and dangerous to the body. wọ́n ní sáré nígbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàǹgbà tá a bá jẹ oúnjẹ yìí á rí i pé ara wa ò kí ń lókun tó àìsàn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yóò mọ̀ ṣe wá lágọ̀ọ́ ara wọ́n ní ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé a ti ń jẹ àwọn oúnjẹ kan tó ń fi àwọn ọ̀dọ̀tí àwọn pàǹtí àwọn ẹ̀gbin tó ń fi sínú àgọ́ ara wa. And age also is a factor when it comes to cancer. tá a bá sì ń sọ̀rọ̀ nípa àrùn jẹjẹrẹ ó máa ń ní í ṣe pẹ̀lú ọjọ́ orí o. The older you get, the higher the risk factor of having diseases like cancer and various other diseases that are caused by a low immune system. wọ́n ní bí a ti ń dàgbà sí i òun náà ló máa ń jẹ́ pé a lè wò pé ó ṣeé ṣe kí èèyàn tàbí ọlọ́dàn ni kó ní àrùn jẹjẹrẹ eléyìí tó jẹ́ pé àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ burúkú tá à ń jẹ yìí tó máa ń ṣe agbátẹrù ẹ̀. So what you want to do is you want to lay emphasis on the things that you eat. wọ́n ní nǹkan tí ká ṣe ni wípé ká mójútó ìta ń jẹ dáadáa. Try as much as possible to eat natural foods, vegetables, natural foods, foods that come directly from the farm. wọ́n ní ká gbìyànjú láti máa jẹ àwọn oúnjẹ tó jẹ́ pé látòkò ni wọ́n ti wá bí ẹ̀fọ́ bí èso. You don't want to be eating processed foods. You don't want to be eating foods that you buy at the supermarket. Even the processed nowadays, they've started making swallows that are processed, powdered swallows. You want to eat semo, you want to eat pounded yam, you are buying the powdered version. It is extremely unhealthy because most of them has gone through chemical processing to preserve them. onímọ̀ ṣègùn òyìnbó sọ wípé ká dẹ̀yìn níbi à ń jẹ àwọn oúnjẹ eléyìí tí wọ́n ti fi oògùn pò tí wọ́n ti fi oògùn ṣe lọ́jọ́ yìí wọ́n ní nígbà míì àwọn ọ̀wẹ́ tá a tiẹ̀ ń jẹ gan bíi iyán bíi sẹ̀mó ní ìsìn wọ́n ti ń ṣe é ní ìyẹ̀fun tá à ń rà eléyìí tí ò sì dára fún àgọ́ ara wa. The greatest disservice you can do to yourself at this age is eating processed food. At this point in your lives, the number one priority when it comes to eating should be eating natural foods. onímọ̀ Natural ṣègùn foods that are òyìnbó not processed. wọ́n ní ní ọjọ́ orí yìí nígbà tí a bá ń jẹ irú àwọn oúnjẹ tá a kà sílẹ̀ yìí wọ́n ní bí ipá ń ṣera wa níkànnì wọ́n ní lọ́jọ́ orí tá a wà yìí ẹ jẹ́ ká tẹra mọ́ à ń jẹ ẹ̀fọ́ à ń jẹ èso àwọn oúnjẹ tó torí oko wá ẹni tí ó bá jẹ ọ̀wẹ́ kọ́ra iṣu. It's very important. ó ṣe pàtàkì. So secondly, one of the Ìkejì. second points in preserving your mental health and physical health is regular exercise. ìkejì tá a tún fi lè dáàbò bo ọpọlọ wa bó ti ń ṣiṣẹ́ ó ní ṣíṣe àwọn eré kára ó lé àwọn eré ìdárayá ní gbogbo ìgbà. When I say exercise now, I'm not saying at this
this age, you should be doing very tedious, rigorous, and stressful exercises. bí wọ́n bá sọ pé eré ìdárayá wọn ò sọ pé lọ́jọ́ orí yìí irú babe tó jókòó ń bẹ̀ yẹn wọn ò ní kẹ́ ẹ máa ṣe àwọn eléyìí tó lágbára àwọn eré ìdárayá pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ tí dókítà wọ́n sọ fún wa ni wọ́n ní ká máa ṣe. Exercises as simple as walking around your area wọ́n ní every morning. rírìn káàkiri agbègbè wa eré ìdárayá ni. It should be a very important criteria in your daily activity. Wake up in the morning, take a stroll. If you have the energy to jog, very light jogs. You can have light jogs every morning. wọ́n ní ká fi mọ́ ara nǹkan tá a mọ̀ ṣe lójoojúmọ́ pé tá a bá ti jí báyìí ká kọ́kọ́ rìn káàkiri ọgbà wa àwa tá a ní ọgbà tó fẹ̀ àbí àwa tá a sì lè gbéra ká dáadáa wọ́n ní eré ìdárayá tó dáa lára ni. When you start engaging in exercises, there are chemicals that are predisposed in the brain that are responsible for improving physical and mental health. I hope we understand that. I'll try to make it. Please explain it. Èmi náà gbìyànjú láti ṣàlàyé rẹ̀ bí onímọ̀ ṣègùn òyìnbó ti wí. Wọ́n ní ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ńgbà tá a bá ṣe àwọn eré ìdárayá yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn èròjà kan tó máa ń sun jáde láti inú ọpọlọ eléyìí tó máa ń jẹ́ bí a bá ṣe ń gbé ìgbésí ayé wa kó dáa sí i kó dán mọ́rán sí i. So it's very important that we take regular exercises, boosting our immune system. If you want to know if you are not very fit or healthy, you realize that when you climb a very maybe high or long stairs, you start panting, you start sweating, you start getting tired. It means you are not taking regular exercise and your body is not used to, moving regularly. wọ́n ní nǹkan tá a fi mọ̀ wípé àgọ́ ara wa ò ṣe déédéé ni pé ká gbìyànjú ká gun òkè wò bóyá ká gun àkàsọ̀ àbí àwọn ẹnu ọ̀nà ilé wa tá à ń pè ní step wọ́n ní tá a bá ti ń gùn tá a wá mí gúle á ti mọ̀ pé àgọ́ ara yìí kò ṣe déédéé tó. So let's go to number 3. a fẹ́ lọ sí ìpele kẹta. Another important aspect of having a very positive and improved mental and physical health is living in the moment. wọ́n ní ìgbésẹ̀ míì tá a tún lè gbé láti dáàbò bo ọpọlọ wa àti bó ṣe ń ṣiṣẹ́ ó ní pé sórí lásìkò tó wà yìí gan ìní kó rọra gbé ìgbésẹ̀ ayé rẹ wọ́n ní ọmọ ṣàníyàn nítorí ọ̀la jẹ́kọ̀ọ́lá ọmọ ṣàníyàn ara rẹ̀. Living in the moment, what does that mean? Don't stress yourself. wọ́n ní ọmọ nira rẹ lára. Stress is the number one factor that can affect your mental and physical health. wọ́n ìnira ọkọ̀ nira rẹ lára kí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́la ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ tuntun ẹ ti ń ronú bí ó ṣe lọ yunifásitì onímọ̀ ṣègùn òyìnbó ní ẹ ti ẹ̀jì ó mú mú ná nígbà tí ó bá dásìkò yunifásitì ọlọ́run ó ti pèsè owó. Thank you. What is stress? Stress is overthinking, like she explained. Overthinking. láti máa ronú jù ìrònú àròjù àròbọ́sódì. So try as much as possible to not think too much. Live in the moment. At this age in our lives is the time to enjoy ourselves. dókítà ní lọ́jọ́ orí tá a wà yìí àsìkò tọ́lọ́run fẹ́ ká gbádùn ara wa jù ní ẹ má jẹ́ ká ronú àròbọ́sódì. Engage in activities that are interesting, fun. wọ́n ní àwọn nǹkan tó múnú rẹ dùn ní kó o máa ṣe. Avoid people that will come and gossip with you, that will just come and be discussing stressful topics. àwọn alátẹnubọlẹ̀ tó jẹ́ pé ńgbọ́n bá bọ̀ sọ̀rọ̀ tán inú ìbànújẹ́ ni wọ́n kó ọ sí wọn ní ó yàgò fún wọn. Your mental health is very important. torí pé ọpọlọ rẹ tó ń wò wọn ló ṣe pàtàkì kó máa ṣiṣẹ́ dáadáa o. Which brings us to number 4. eléyìí mú wa wá sí ìpele kẹrin. Which is having positive dialogues with ourselves. eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú pé láti máa bá ara wa sọ̀rọ̀ ìtùnú ọ̀rọ̀ tó dùn ọ̀rọ̀ tí ò lòdì ká máa bára wa sọ̀rọ̀. One of the reasons why in those countries they have a very high life expectancy is because they are very, very positive set of people. irú àwọn tí ọjọ́ orí wọn tó ga yìí wọ́n ní torí wípé wọ́n máa ń ronú ní ọ̀nà tó tọ́ àti ìlànà tó tọ́ ni ní You have gbogbo to be ìgbà. positive, always positive, thinking of positive things. When things go bad, don't fixate on it, don't stress yourself over it. Be very positive at your thinking pattern. akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wa ní kódà nígbà tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká wa tó lòdì wọ́n ní kó o wo ntọ́ dánú rẹ̀ kó o wo ìdí ọpẹ́ ẹ̀bẹ̀ má máa ronú tí ò dáa síra rẹ̀ má máa bára rẹ̀ sọ̀rọ̀ tí ò dáa má sọ tí ò dáa wọ́n ní ó sì ṣe pàtàkì. Which brings us to number 5, which is healthy sleep. Healthy sleep. Sleep is extremely important when it comes to building a positive mental and physical health for yourself. wọ́n ní tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kí ọpọlọ wa kó máa ṣiṣẹ́ dáadáa wọ́n ní oorun ó ṣe pàtàkì. Sleep for a very long time, especially now that you have little or less to do. Don't have a very regimented sleeping pattern. You sleep from so time to so time, minimum of 8 to 12 hours every day. wọ́n ló kéré jù for this age. ní ọjọ́ orí tá a wà yìí o wákàtí 8 sí 12 ńlá gbọ́dọ̀ máa fi sùn ká máa sùn dáadáa. It's very important. wọ́n ló ṣe pàtàkì. Then lastly, èyí tó kàn yín bẹ́ẹ̀. meditation and prayer. wọ́n ní ká máa gbàdúrà ká sì máa ṣàṣàrò lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. One of the reasons why we have a higher life expectancy in some of those countries again is because they are extremely religious people. irú àwọn ibi tí ọjọ́ orí wọn ti
pọ̀ tó yàtọ̀ sí tiwa yìí di pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn wọ́n sì ní ọlọ́run tiwọn tí wọ́n máa ń jókòó tì tí wọ́n máa ń ṣàṣàrò lórí. Asia, Japan, very religious people. ní ẹkùn Asia ní ilẹ̀ Japan. They pray very often. Wọ́n They máa ń have a gbàdúrà very ní gbogbo religious ìgbà. lifestyle. They eat well. They wọ́n máa ń practice jẹun all these dáadáa things. wọ́n sì máa ń ṣe gbogbo nǹkan tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wa tó sọ yìí. So at this age, try as much as possible to adopt all these factors into your life, and you will see a huge difference in your mental health. You will be happier. You'll be less susceptible to depression, to anxiety, to different kind of stresses that are, higher at this, that have a higher risk factor at these ages of our lives. wọ́n ní ní ọjọ́ orí wa yìí tá a bá gbìyànjú tá a gbé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n sọ yìí àwa náà ó rí ìyàtọ̀ nínú àgọ́ ara wa àwa náà ó sì rí i pé ẹ̀mí ò tún gùn dáadáa sí i. So I think I've rounded up with everything. So if you have any question, please. ta ló ní ìbéèrè láti signify and fi ask. onímọ̀ ṣègùn òyìnbó wa. Okay, ma. Thank you very much, sir. Yes, ma'am. With due respect, sir, can I ask my question in Yoruba? Yes, ma. Yes, absolutely. Orí máa ń fọ́ mi. I want to use myself as an example because I don't know whether others are involved too. Orí yẹn máa ń fọ́ mi. So orí yẹn lè débi pé láti ìgbà tí mo ti marry. Kí tó marry náà ló ti ń fọ́ mi o. But ìgbà tí mo marry, kí ni ẹ táwọn ọmọ mi fi wá dàgbà. So tó láti ṣe pé bí 2 years ago, kí ni ẹ serious gan, they have to take me to the hospital. So ọmọ mi kan wá fóun pé kán lọ ṣe scan st kìíní kan scan pé kí n lọ ṣe kìíní ẹ̀ tí ẹ̀ ń bá mi lẹ́rù ń gbà yẹn so wọ́n ṣàtì mí bọ́nú àṣẹ but we discovered there is nothing. There is nothing. In my head but imú mi ó ní but still orí yẹn wọ́n ṣe azamaza fún mi ò tí mo máa ń lọ ọbẹ̀ every month but kìíní yẹn sì imú mi yẹn ló ní kìíní kékeré I just because gbà tí mo ti rí tẹ́ ẹ sọ pé ẹ mọ̀ ń pa mẹ́ntì mo ti mọ̀ pé ẹ ti mọ̀ ń pa gbogbo ẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan I don't know whether it's happened to others here. One of the major causes for headache, especially when you have gone to meet a doctor and they said there's nothing wrong, is number one, stress. Number two, the things that you eat. As human beings, we are what we eat. That's why in those countries, like I said, they have a high life expectancy. They eat very healthy. They eat majorly greens. They don't eat processed food. They don't eat all those things. So, one of the major factors that might be contributing to the issue is try as much as possible to eat healthily and avoid stress. akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wa tún padà sórí oúnjẹ jíjẹ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa yí pé orí máa ń fọ́ àwọn ní gbogbo ìgbà débi pé wọ́n ti lọ ṣe àwọn àyẹ̀wò lóríṣiríṣi tí wọn ò sì rí nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹ̀fọ́rí yìí kò lọlẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ láti tọ́jú rẹ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wa wá sọ yí pé ara nǹkan tó máa ń fa irú orí fífọ́ orí túlù yìí ó ní nǹkan tá à ń jẹ orí fífọ́ tí ọba kọ̀ tí ò lọ ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ṣe ti gbọ́ ẹ̀rù ti bà wọ́n wọ́n ní ká ẹ wo nǹkan tẹ̀ ń jẹ dáadáa wọ́n ní ẹ yàgò níbi àwọn oúnjẹ tí wọ́n ti fi oògùn pò tí wọ́n ti fi oògùn tí wọ́n ti fi ṣe lọ́jọ̀ wọ́n ní pàtàkì jùlọ ẹ jẹ́ ká máa jẹ èso ká sì máa jẹ ẹ̀fọ́. So for the next 1 month, try to avoid stressful activities, eat well and sleep well. Then see if you are still having the same issue. Sleep well, eat well, then exercise. Just practice the thing I mentioned here for the next 1 month and see if it's still. I'm sure it will reduce. The symptoms will subside over time. It's stress, eating and sleeping. That is majorly the cause. If you've seen a doctor and they don't diagnose anything. Bóyá kí n tẹ̀ bèrè lọ́wọ́ wọn wákàtí mélòó lẹ máa ń sùn lójúmọ́ lóṣù. Okay. Then tẹ́ bá wò dáadáa àwọn ọmọ gbogbo àwọn kan tó surround yín ṣé kò sẹ́ni tó fún yín ní stress? Ọkọ ńkọ́? Wọ́n stress yín. Ẹ má worry. Ibi náà ló máa end. Then bóyá tí wọ́n bá tún lára jù tẹ́ bá lè ṣe exercise tẹ́ bá máa rìn kẹrin. Okay ma. Another question. Ẹ má worry, ẹ má wà okay. Èyí náà ló máa end. Ma. Doc màmá wa sọ yìí pé àwọn máa ń sùn ní shop táwọn bá ti dé shop táwọn bá tó gbá àwọn á sùn ó mú mi rántí ìkan lára wa mọ́mì wa nígbà tá a wà ní ìpàdé àwọn òṣìṣẹ́ ó máa ń ta recharge card bàbá wa ń kọrin nù gbogbo wa ti gbọ́wọ́ sókè la bá ń worship tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe díjú tó ń worship yìí mo bá ní ìyá dábìrà pé tàbítà pé o fẹ́ ra recharge card star tàbítà ṣe lẹ́mtn kò sí ẹ̀yin tẹ́ ẹ sùn ṣọ́ọ̀bù a bá fẹ́ ra nǹkan ẹ̀ dìde oorun ọ̀hún ò lọ tààrà kò lọ títí. That's another factor. You are not sleeping well. There's a difference between sleeping and sleeping well. Another question. Praise the Lord. Hallelujah.
ẹ jọ̀ọ́ question mi lọ báyìí mi ò rọrùn ọ̀sán sùn number one tí n bá wá tún wọlé n bá ti sùn gẹ̀ẹ́rẹ́gẹ̀ màá jí sáyé ni màá mọ̀ tẹ fóònù ẹnìkan wá advice mi kí n máa lo piritin n bá ti sọ ẹyọ kan sí n bá ti sọ ẹyọ kan sẹ́nu lóòótọ́ ìtọ̀ ló máa jí mi ń dàjí ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè mi wá ni pé ṣé oògùn yẹn kí n máa lò ó lọ ni tí n bá dẹ̀ lò ó lọ kí ni kí n ṣe kí n máa sùn bí gbogbo èèyàn ṣe ń sùn. Thank you very much, ma. That's a very good question. A very, very good question. Ma, one of the things you have to do for sleep is, initially don't use drugs. Try to sleep naturally. Like you said, it's not easy. Over time, the body might have gotten used to, staying awake, using phone. Over time, you'll be finding it difficult to sleep. But 2 hours before you sleep, turn off your phone. Try. 2 hours before you sleep, turn up your phone. Make sure you are bored. You don't have anything you are using. You just lie on the bed. For the first 1 to 2 weeks, it might be difficult. But over time, naturally, you start sleeping. Your sleeping pattern will change. So initially, stop using medication. Just stop using medication if it's not prescribed by the doctor. Don't use medication. Try to let the sleep come naturally. And the one advice I'll give you is to turn off your phone 2 or 1 hour, 30 minutes before you sleep. Okay, I just heard that we have panel section, so all these questions can be answered then. But let's quickly take maybe 2 more questions. 2 more questions. Question. From a man now. From a man. Okay. Yes, ma'am. Oh, okay, daddy. Daddy. 2 more questions. So we can ask these questions. Write down your questions. We can have them during the panel session. Praise God. Ìbéèrè mi wà nínú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fún wa. Number 2, wọ́n ní ṣíṣe eré ìdárayá ní orílẹ̀-èdè tá a wà yìí. Ibi ẹlòmíì ó ti jí látago 4 tí ó ti lọ sí irú eré ìdárayá wo la lè máa ṣe ní Nàìjíríà. Number 2, ṣíṣe eré ìdárayá ní number 1 o ìbéèrè mi number 2. Ìkejì ni wípé oorun sísùn. Ẹlòmíì àti jí látago 3-4 ó ti lọ síbi àtijọ́ àti mú rẹ̀. Bóòlù ṣe fẹ́ wá kó pẹ̀lú oorun sísùn fún wákàtí 8. Okay, sir. Jen, let me quickly answer that question quickly. You don't have to. The sleep you want to sleep is a collation every 24 hours. You don't have to sleep that 9 hours to 12 hours in the night. Any opportunity you have at work and you have time, take a small nap. It's very helpful. Even if it's 2 hours, it's not as if you are working 24 hours in a day. When you have time, when you have any opportunity to sleep, don't let anybody disturb you and say, find yourself, just sleep. Make sure you sleep. So it doesn't have to be a stretch 12 hours. You can sleep anytime you have an opportunity to sleep. Okay. The last question. question. Thank you very much. Yes, sir. Question mi ni wípé ẹ sọ nínú ọ̀rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan pé a gbọ́dọ̀ máa sùn 8 hours ó kéré tán in a day. Èmi máa ń sùn dáadáa o. But the problem tí mo ní ni pé tí n bá ti sùn more than 6 hours tí mo sùn 8 hours yẹn tí n bá jẹ́ ara máa ro mí. Ara máa ro mí ni. So I don't know what is happening. But tí n bá sùn up to 8 hours, I am okay. But tí n bá ti lè sùn kọjá 6 hours pé kí n make 8 hours yẹn tí n bá ti jí ara mi ò máa ń wà okay. Okay, so that question is complicated in a way. The answer, is complicated. I want to explain sleep. In sleep, there is a cycle of sleep. Once you start a cycle and it ends, and you start another cycle and you don't complete that cycle, and you wake up, you'll be disoriented when you wake up. It's normal. I might not understand your sleeping pattern exactly, but it is very normal. So what you try to do is, if you find out that is happening, maybe sleep for a little bit longer to make up for that sleep cycle. You might have a very long sleep cycle. Yours might be maybe between 1 to 6 hours to complete your cycle. So if you sleep that 1 to 6 hours, you've completed one cycle. If you sleep again and you don't complete that other cycle, you might have body pain, headaches. You feel stressed when you wake up. So next time, try to complete that sleeping cycle again.
If you feel that you are feeling body pain, try to rest a little bit, sleep a little bit, or sometime in the day, take a brief nap and see if you complete the sleep cycle, and most likely you feel better. And also, don't forget I spoke about eating habits, exercise, all those things. When you add them together, you find out you have a sounder sleep, a better sleep. Hello. Okay. I want to know the type of the recommendation you will give to a person who usually forget things. Okay. Forgetfulness in 1 hour, please. Forgetfulness in many situations is synonymous to age, but not in all cases. There are some people that are naturally forgetful. It might not be age. If it has been happening for a long time, it's not age. And there's nothing wrong with it. It's even better in a way that your mind is trying to preserve itself. You know, the mind is very powerful. The mind tries to protect itself. If you are someone that stresses too much, your mind will naturally be tending to forget things naturally in order to ease the mind from stress. So it's not bad. Except if it's something very important, just adopt the habit of taking notes. Very simple. If you have something that you want to remember, write it down. Don't let anybody tell you that you are forgetting things. There's nothing wrong with forgetting things. It's completely natural for some people. People, let's put our hands together as we appreciate the doc. Thank you, sir. Thank you so much. As a matter of fact, time question and answer. Oshiwa. So any tó bá ní question ẹ kọ question yín sínú sheet of paper. Tẹ́ ẹ bá ní sheet of paper ẹ náwó sókè àwọn ṣá máa fún yín ní sheet of paper láti kọ question yín. Tẹ́ ẹ bá lè kọ àsìkò question and answer. Doctor tún bọ̀ tẹ́ ẹ máa lè bí wọ́n ní gbogbo question tẹ́ fẹ́ bí wọ́n. Wọ́n ránṣẹ́ sí mi wọ́n ní wọ́n sọ pé mi ò introduce ara mi bẹ́ẹ̀ ni. Olúwatóyìn Akínyẹ̀táyọ̀ lórúkọ mi. Mò ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ní ìkànnì ọ̀nà àbáyọ. Orí ọ̀fẹ́ ni mo rí gbà tí màmá pè mí wípé kí n wá ṣe atọ́kùn ètò yìí. Now I would like to call Fiyin ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì kan kí n break protocol. Kò tí tó àsìkò fún mi láti sọ̀rọ̀ bọ̀ mú láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Professor E.A. Akínyàdé. Wọ́n kọ́ àwọn òwe kan fún wa. Nígbà tó ti sọ̀rọ̀ oorun, wọ́n ní àwọn ti dẹ ọmọ wọn ó kọ̀wé kan nígbà tó kéré. Kò pọ̀ púpọ̀ o, but màá ronú fún àwọn tí mo máa fún. Mo ti fẹ́ tó ti kọ́kọ́ béèrè nípa oorun lálàkọ̀kọ́. Ẹ̀yin náà béèrè nípa oorun. Okay. Oorun di mélòó báyìí? Dáàdi nǹkan tẹ fẹ́ prof nǹkan tẹ fẹ́ dálẹ̀ yìí kí la fẹ́ ṣe sí báyìí? Oorun ni ẹ fẹ́ òyìnbó náà kọ ọ̀rọ̀ oorun. You can read and write. You can speak English. Mélòó náà fún wa? Okay, ẹ dúró ẹ ní sùúrù please. Okay. Màá ronú sí, màá get back to you. Fiyin Foluwa, where are you? I want to call Fiyin Foluwa to take the next item on the program. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí dókítà ṣe sọ tá a bá pàrònú tì á rọrùn sùn. Ọmọ tẹ́ ẹ rò yí pé kò ṣe dáadáa yẹn lọ́jọ́ tẹ́ ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún pé wàá ṣe dáadáa bí màmá wa ṣe máa sọ wàá ṣe dáadáa wàá jẹ́ ntọ́lọ́run fẹ́ kó o jẹ́ tẹ́ ẹ gbé gbogbo ẹrù yẹn tẹ́ ẹ gbé sẹ́sẹ̀ Olódùmarè ẹ rí i pé ẹ mọ rọrùn sùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Please let's put our hands together as we appreciate Fiyin Foluwa. Over to you. Good afternoon, everybody. Ẹ káàsán ní ẹ̀kan sí ẹ̀rọ ẹ̀kú jókòó ṣé dáadáa lẹ́wà ṣé ń gbádùn wa. We are still going, but mi ìwà sọ̀rọ̀ púpọ̀. I just want to let us know what Mending Lives Foundation is exactly about. Like ohun tí à ń ṣe gangan ní pàtó àwọn nǹkan kan tí màmá wa ń ṣe tó that is important. Let me use the word expedient. Tó ṣe pàtàkì. Thank you ma, tó ṣe pàtàkì. Yes, so that's the word. So I'm just going to run through all the things that we do because this that we are doing is part of what Mending Lives Foundation, what we do exactly. Àwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí ó jẹ́ lára àwọn ètò tí àjọ kan tí a gbé kalẹ̀ látọwọ́ màmá wa tí ọ̀rọ̀ gbọ̀kú léjọba eléyìí tá à ń pè ní Mending Lives. Ìtumọ̀ rẹ̀ gbogbo ayé tá a rò pó ti dàrú ayé tá a rò pó ti rún jégé nígbà tí ọwọ́ ìyá wa bá tẹrú wọn báyìí wọ́n wàá bẹ̀rẹ̀ ètò ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé tí kálukú yóò sì padà jẹ́ nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ká jẹ́ ètò tá à ń ṣe ní Mending Lives nìyí. Bóyá sọ yẹn gangan náà lórí. So one thing she does mainly is what we call therapy and counselling.
àwọn ètò àti ìgbaninímọ̀ràn eléyìí tó máa ń dáni padà sójú ọ̀nà tó tọ́. Yes, thank you. Then out of that, therapy. You know that therapy and counseling is in various stages because the situations that pertains to one person is different from the other person. ṣé ẹ mọ̀ pé nípele ní àwọn ètò ìgbaninímọ̀ràn yìí nítorí pé n tó ń bá kálukú fínra ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. So on that therapy, we also have premarital and postmarital counseling. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nínú ètò lára ètò tí màmá wa máa ń ṣe níbẹ̀ ni màmá wa tún máa ń gba àwọn tí wọ́n bá ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọnú ìgbéyàwó wọ́n máa ń gbà wọ́n nímọ̀ràn àbí àwọn tó ti wà nù rẹ̀ tó dàbí pé ní tí wọ́n rò kọ́ ni wọ́n bá màmá wa máa ń gbà wọ́n nímọ̀ràn bákan náà. So in that premarital or postmarital, premarital, people just want to go into it. Postmarital, those that are married already and you are facing one challenge is when mommy handles you on therapy. wọ́n ní tí ọwọ́ ìyá wa bá tẹ̀ wá irú àwa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọnú ìgbéyàwó tá a rò pé ńgbà bá ti wọbẹ̀ bíi góòlù bíi dáámọ̀ndì láàbà tí màmá wa bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà wá nímọ̀ràn màmá wa ó ṣe wá lọ́jọ́ wọn ó sì ti múra wa sílẹ̀ fún àwọn ìrìn àjò tá a bá pàdé nínú ìgbéyàwó àbáwá tá a ti wà nínú ìgbéyàwó tí gbogbo rẹ̀ dàbí ipò ti pakasọ tó sì ti jinmi mọ́ wa lọ́wọ́ nígbà tí ọwọ́ màmá wa bá tẹ̀ wá ẹ rí i pé orin tún mi gbé là á padà mọ́ ọkọ. Mọ́mí nǹkan tí mo sọ ò tó 2 minutes. ẹbí mo ti tu náà nù. Okay. So under that therapy, we also have drug addiction therapy. Don't continue. Sorry, mommy will still say more on it, but I just want us to know what we do exactly as mending lives. So we also have drug addiction therapy, and mama handles that a lot. nínú rẹ̀ náà ìkan lára àwọn tí ò jí ẹ̀rọ oorun sùn gẹ́gẹ́ bí ìyá bíi bàbá rẹ̀ àwọn ọmọ tó jẹ́ pé oògùn olóró ni bí wọ́n ti ń fà ni wọ́n ń fín bí wọ́n ti ń fín ni wọ́n ń mu bí ọwọ́ màmá wa bá tẹ̀ wọ́n ẹ rí i pé gbogbo yín lẹ́ẹ̀ mọ̀ padà ro oorun sùn. Yes, but it's on your own. Then the next one, we have pre-divorce separation therapy. Pre-divorce separation or separation therapy, meaning that when you want to divorce or something, she handles that therapy also. àbí àwọn tó ti wà nínú ìgbéyàwó tí wọ́n ń ròyìn pé ìtúká àbí ìyapa ni ó padà ṣẹlẹ̀ màmá wa máa ń gbẹrú àwọn bẹ́ẹ̀ ní ìmọ̀ràn tó sì jẹ́ pé nígbà míì èrò àti túká wọ́n máa ń kúrò lọ́kàn wọn. All right, under counseling also, I'm taking you through the process so that you can know what we do. She is an embodiment of many realities. Sorry, I'm speaking Yoruba. Like, as she's like this, she's like one in millions. She has various baggages, packs. So if your own is therapy, she has it here. If your own is counseling, it's in this side. If your own is anything, she has it. Is like, look at her very well. wọ́n ní bá a ṣe ń wo màmá wa yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn láwọn nǹkan tó lè jẹ́ ká gbé ìgbésí ayé láyọ̀ ìlọ́lọ́ ti fún màmá wa torí pé ọlọ́mọ̀ọ́mọ̀ mú màmá wa gan kọjá àwọn nǹkan kan láti pé ńgbà tí wọ́n jáde nù rẹ̀ kí wọ́n lè wúlò fún irú wa wọ́n ní ibi tó bá kọ sí yín oníkẹ́ ẹ ti di màmá wa mú torí pé ẹ̀bùn ń bẹ lára màmá kìtìkìtì. Yoruba is good. So we also have, I won't take your time, we also have parental counseling. She does counseling for parents, and recently we just finished dynamic parenting training for parents. Maybe they are busy and all. So most of us are grandparents and mothers. We have children and all that, you know. Maybe there are two challenges. So she can take them to the parental counseling. bákan náà lórí bí a ti ń tọ́ ọmọ tí ọlọ́run tí ọmọ náà ó sì jẹ́ ti ọlọ́run fẹ́ kó jẹ́ ní pàtàkì jùlọ àwa òbí tá a ráàyè torí pé iṣẹ́ wa ò fààyè gbà wá ní pàtàkì jùlọ àwa mọ́mì táwa gan ò tí ì kú òní kókó ṣùgbọ́n tá a ti padà di mọ́mì wọ́n ní tí ọwọ́ màmá wa bá tẹ̀ wá àtìyá àtọmọ màmá wa ó gbà wá nímọ̀ràn tí a sì mọ bí a ṣe tọ́jú ọmọ tí a sì ní jẹ̀bi lórí àwọn ọmọ náà. Yes, that is it. So another thing that mommy does is married to a difficult spouse counseling and therapy. That is, if you are in a marriage relationship and you are experiencing some challenges, see this one that I'm saying right now, this married to a difficult spouse, you know, counseling and therapy, that one. àwa tá a wà nínú ìgbéyàwó náà tó jẹ́ wípé àwa tá a jọ fẹ́ra wa ṣe ló dàbí pé èdè wa ò yédè tó jẹ́ pé bí ẹ̀tù àti iná ńlá ṣe ń gbègbè sí ayé wa kódà sọ ilé ìṣùgbọ́n mi ò fi kún nígbà tí èmi mọ mọ̀mọ́ wa nígbà tí mo mọ mọ̀mọ́ wa ìgbà náà ìdílé mi ti túká mo ti divorce ìgbà náà ṣùgbọ́n ìgbà tí mo mọ mọ̀mọ́ wa mo ní Jésù àṣẹ tí mo kọ̀ ọ́ lé àṣì òburú ká ní mo ti mọ mọ̀mọ́ wa ńgbà náà ni yùngbà ní mọ̀ ṣe yọ́ mọ̀ ṣe tiẹ̀ tí mọ̀ ṣe tèmi tí gbogbo nǹkan ó sì mọ kú mú bí ìdodo ẹ̀fọ́ ṣùgbọ́n tó ó ti rí bó ti rí ṣùgbọ́n ìwọ àtèmi àtúnláǹfààní mi báyìí tí ẹ ò tí ì já sí pé ẹ fẹ́ kọra yín wọ́n ní tí ọwọ́ mọ̀mọ́ bá tẹ̀ ọ́ àní tó o bá padà délé iṣẹ́ lọ́mọ súfèé tọkọ rẹ tó yẹ pé tún mi gbélé ẹjọ́ mọ̀ ṣe fúnra yín torí èdè yín ò wá padà yíra yín gan gidigidi.
like boy song yẹn that's how it is exactly boy song yẹn gangan náà lórí wọn àparọ́ o gbogbo nǹkan tó sọ pátápátá yẹn that is it. So the next one I will talk about is that she does impulse control disorder therapy and counselling. ó túmọ̀ sí pé ká máa gbégbèsè láì ronú ó tiẹ̀ ní ro nǹkan jinlẹ̀ kó o tó máa gbégbèsè nígbà bá wá gbégbèsè tán ló mọ̀ wá pé ká ní mo sì ti ro jinlẹ̀ ní ìbámu ṣe báyìí o màmá wa máa ń kọ́ wa lórí bá a ṣe lè ronú jinlẹ̀ kó tó di pa ṣe ìpinnu kó tó di pa gbé ìgbésẹ̀. See all these things I'm saying write it down o. ẹ máa kọ́ lẹ̀ o. Like no it's in your asi gbogbo kini àti fún yín already no food pack yín so tẹ́ bá ti ń kà ẹ kàn máa mú ìtọ́ bá jẹ́ tí. ẹ máa mú ibi tó bá kọ sí yín. àní ẹ trust mi mọ́mí mọ́mí ẹ bá wa sọ Yorùbá. ẹ fún ìyá wa ní ṣẹ́ṣẹ́ gan ni wọ́n ti fi àwọn ìwé yìí wọ́n ti fi sínú àwọn ẹ̀bùn tá a gbé lé yín lọ́wọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ti ń kà ṣe rí ibi tó bá ti kọ sí yín ẹ kàn máa pé màmá wa ní màmá wa ń bẹ̀ fún wa bí àbà Ọlọ́run ó sì fún wọn lókun àtagbára. Amen. So she's going to take you through that process. She will tell you the charges and what you need to do. Don't let me say that one. Mommy, we handle it. Kí lẹ ti ẹ̀ ń wí yẹn sọ. Okay, if you think clinical is expensive, try ignorance. That's the word. I will pay anything to keep my home. Yes. So if you think that anything is too expensive, then but all these things I'm saying, see, you are looking at like one year. This thing, she will me I'm still single, but don't let me talk. So she also does post-traumatic stress disorder. Bóyá ẹ ti làwọn nǹkan kan kọjá tó jẹ́ bí nǹkan òjijì tó wá wà lára èèyàn tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá gbọ́ gbà báyìí iṣẹ́ làyà yín sọnù tí ẹ̀jẹ̀ bí agolo mílíkì méjì tí ó gbẹ dànù lára mọ ẹ wá bá mọ̀mọ́ ọkọ yín bí ẹ ṣe mọ̀ ṣe tó jẹ́ pé gbogbo ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí yín ẹ gbàgbé ẹ̀ tẹ́ ẹ sì ṣe ní àfìsẹ́yìn téégún fi ṣọ. Yorùbá we have betrayed heart intervention counselling and therapy betrayed heart àbí nígbà ẹ ṣe mà. I don't know betrayed heart in Yorùbá. bóyá ẹnìkan nígbà tẹ wò yí pé ẹnìkan dà yín ẹni tí n ò lérò pé ó lè ṣẹ̀mí ó sì ṣẹ̀mí ẹni tó ti kó nífẹ̀ẹ́ mi ó sì padà mo rí i pé kò nífẹ̀ẹ́ mi mo bá nídìí pé ó ń ba tèmi jẹ́ ó wá di tẹ́ ẹ̀ wá gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn gbọ́ mọ́ tẹ́nìkan bá sọ̀rọ̀ ẹ ti wò pé bí wọ́n ṣe é ṣe nu màmá wa ó mú yín la àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan kọjá tí ó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo èèyàn òun náà ni Júdásì. Now this one I want to talk about. You see that I've changed my position. I've changed my standing because this one is very, 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 very important. Eléyìí tó tún wá ṣe pàtàkì jùlọ ni wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Yes, I've changed my step now. Èmi náà ti kúrò níbi mo dúró sí tẹ́lẹ̀. Ṣe ni pé mo ti change, mo ti serious by. You see this one I want to talk about is the Women College of Ministry. Ẹ mo rò pé pàtẹ́wọ́ ni ẹ̀yin obìnrin. Ẹ tún pàtẹ́wọ́ yẹn jàre. Ẹ tún pàtẹ́wọ́ yẹn. Oh, I like you are giving me ìyẹn gángan ni gbogbo àwa tó jẹ́ pé a nípè lórí wa ṣùgbọ́n torí pé àjà àjò ayé a ti sọ ìpè nù àti ẹ̀mọ̀ páwa náà ti ẹ̀ lè sọ pé báyìí náà lọ́lọ́run wí nígbà tí màmá wa bá mú wa kọjá àdánilẹ́kọ̀ọ́ náà kálukú ó mọ ibi tọ́lọ́run fi sí tọ́lọ́run pè sí tọ́lọ́run fẹ́ kẹ́ ẹ wá jẹ́ lórílẹ̀ ayé gangan. Yes, so that Women College of Ministry is not for just young people alone. It's for the old, the young, widows, single. Your children can come, your grandchildren can come. Women, like, see. Let me talk about women. Fìyìnfolúwa dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn o. Kò sí old people bí o. Okay, sorry, our young. All these babes. Oh, our babes that were níbí by this Women College of Ministry is for us. And the guys. Oh, and the guys too. Yes, for the guys, you can send your babes to the Women College of Ministry. And very soon, we will do the Men College of Ministry. But right now, this one is starting June 3rd, 2023. Women College of Ministry, June 3rd, 2023. Let us write it down. Ọjọ́ kejìlá oṣù kẹfà ẹni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ ní ilé ìwé tó ń kọ́ àwa obìnrin. June 3rd. Ọjọ́ kẹta oṣù kẹfà. So ọjọ́ kẹta oṣù kẹfà ni ó bẹ̀rẹ̀. Please, if you want to register or anything, let the people at the desk officers know, or you can call us. It is important that you are this Women College. Ó ṣe pàtàkì o torí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti kà ṣáájú yẹn gbogbo ẹ̀ ni màmá wa àti àwọn olùkọ́ tí wọ́n dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n mẹ́nubà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. And this year there's one special package in that in this year's tenure and this session there is something special that mommy is adding to it. Ṣé wá rí tọdún yìí yóò tún wá yàtọ̀ torí màmá wa ó tún wá fi nǹkan àwọn aládùn kan tí ì ti sí ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ màmá wa ó tún fi kún wọn. So I'm sure you don't want to miss it. The babes that are here, I'm sure like I can.
I'm very sure that you don't want to miss it. Àwọn wọ́n sì mọ̀ yí pé gbogbo yín náà lẹ́ẹ̀fẹ̀ kópa nù rẹ̀ mọ́mí wa ẹ̀yẹn darapọ̀ mọ́ in tó kù tẹ́ fi kún ni. Yes. Tẹ́ ẹ bá ti wá women college of ministry sórí ẹ̀rí orí tó ń fọ yín yẹn. 60 years. It's women training school. So age is not a barrier. Ṣé pé kì í ṣe age is not a barrier pé ọjọ́ orí kan ni. Ṣé rí orí tẹ ló ń fọ yín yẹn torí pé ẹ̀ tí ì la ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí kọjá. Ẹ̀yin ẹ gbìyànjú ẹ̀ là kọjá. Ogun tó kù tẹ nílò. What is solution ọtí fún yín yẹn once and for all free of charge. Ẹ tún wá jẹ́ sọ àṣírí kan tí fìyìn folúwa ò ní sọ fún yín ẹ̀jẹ̀ fi kún fún yín. Ǹjẹ́ ò ní kí Sátidé? Tó bá dọ̀la ẹ̀yin ẹ múra ẹ tètè múra ká ẹ ti dórí òkè bí aago 8 ẹ̀yin ẹ ti jókòó Faith and Miracle International Church ẹ̀rí gbogbo tí mọ̀mọ́ wa sọ mọ̀mọ́ gan ni ó mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí pẹpẹ. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ praise the Lord clap your hands. Òun la ṣe special. Táwa ń jẹ every Sunday ni. Oh God. Oh my. Ẹ̀yin ẹ wá pàdé mọ̀mọ́ ẹ wá pàdé wọn lọ́la láago 8 ni ní number 2 Lebanon Club Road. Tẹ́ bá ti yà kó lójú ọ̀nà Alẹ́sìn lọ́yẹ́ báyìí. Ẹ bá mọ̀mọ́ bá bí. That's all. Ẹ wò ẹ tún gba àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan lọ́la tí ó tún yàtọ̀. Ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín. So let me add that after that one tó bá ti wá fún lọ́rọ̀ Ọlọ́run tán lẹ́yìn sọ Yorùbá náà lè lẹ́yìn yẹn ṣe wá rí ètò kan wà tó máa ń ṣe ní Fresh FM She Matters ẹni tó bá ti gbọ́ She Matters yẹn matter gangan. Àwọn ọmọ màmá lórí atẹ́gùn rèé. ṣe pé mi sọ̀rọ̀ jù báyìí. Ọjà tí bá ti ní ẹ̀yin ọmọ màmá dà kẹ́ ẹ dá mi lóò pé àwa rè ẹ̀yin ọmọ màmá dà. So kí n má gba àkókò yín. O ò tí ì gbà. Mi ti gbà bí àtọ̀ kí n má gbà sá. Fresh FM and Blast FM. So the two. Àwọn tó ń gbọ́ kí ní ìpọ̀ gan-an. Àwọn ọmọ màmá nìyí. So bẹ́ẹ̀ ni náà ṣe ń gbọ́ àwọn ọmọ yín náà ẹ jẹ́ kó máa gbọ́ àtàwọn ọmọ yín. Bẹ́ẹ̀. Mọ́mì máa put yín through on ẹ má rí mọ́mì ṣì ń bọ̀ wá sọ fún yín ẹ má jẹ́ kí n sáré ju kíní lọ mọ́mì ń bọ̀ wá sọ fún yín gbogbo ẹ̀. Then ìtó gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ sọ fún yín òun ni radio station ti Yorùbá ẹ máa bá mi ṣe mo mọ̀ I trust you. So we have Mending Lives Radio and the application is on Play Store. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ní ìsìn lórí ìkànnì ayélujára a ti ní ojú òpó tó jẹ́ ti rédíò tó sì jẹ́ ti àjọ tí ọ̀rọ̀ gbọ̀kú léjọba yìí Mending Lives Radio ojú òpó rẹ̀ ó wà lórí àtẹ Play Store tẹ́ ẹ bá ti dé orí àtẹ Play Store ẹ lọ sínú akoto tẹ́ fi béèrè ẹ béèrè fún Mending Lives type Mending Lives you will see the application there download it. Let me tell you the gist. This Mending Lives Radio I'm coming wait let me fold my. This matter is important. Ó ṣe pàtàkì o. You see that Mending Lives Radio app when you now open that app like this gbàgán. Nígbà tí a bá ṣe ojú òpó yẹn. There are many things that are there. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà níbẹ̀. Very life transforming things that are there. Àwọn nǹkan tó lè yí you will have access to mommy's audio messages. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ màmá wa ní you will gbólóhùn. have access to our books. Àwọn ìwé wọn wà níbẹ̀. The ones you will buy and the ones that are free. Eléyìí tí ẹ lè rà àti eléyìí tó wà níbẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. we will be doing some live programs like other stations. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò ni ó mọ wáyé bí ìtàwọn kan ní rédíò tó kù. ṣé wá lélẹ̀ kò nídìí kẹsẹ̀ máa wá antenna àbí connection kiri you don't need that you don't need to look for connection or anything about the only thing when you download this you can listen to us anytime any day anywhere even right now you can download it that application is ready. Ojú òpó náà ó ti wà ńbẹ̀ báyìí gẹ́gẹ́ bí fìyìn folúwa ṣe sọ ìwé màmá wà ńbẹ̀ eléyìí tààrà wà ńbẹ̀ ètò ti wà ńbẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ náà wà ńbẹ̀ gbogbo àwọn ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi òun náà ló wà ńbẹ̀ kò sì wá sí pé ẹyí kò sí ńbẹ̀ àárí àpẹẹrẹ àti ìrí ó ń ṣe bàlàbàlà ó ń ṣe bòlòbòlò àbò ń dún ó ń dún hun ìyẹn ò sí ńbẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ sójú ẹ̀ báyìí á come up báyìí kẹ̀sì mọ́ gbádùn Ọlọ́run lọ́lọ́kù. Number no it's not number it's an online radio like ẹjọ let me show you àwa tá à ń lóru phone àwọn phone báyìí tẹ bá ẹ lọ sọ fún àwọn ọmọ yẹn ẹni tẹ bá ti ṣí Play Store application kan ọkẹ tẹ bá ti search Mending Lives you will see the application bí wàá tẹ fẹ́ download the bóyá anything bóyá Bible or something application tẹ bá ti ṣí even gbọ́ ẹ máa gbọ́ àwọn ẹ máa gbọ́ ẹ bá ti gbọ́ báyìí don't let me show you but that's it. Okay, so ẹ lè download the NC that's very important then so must take time yín gan o àbí
Mo me ṣe gan ma dàgbà. Kò like mommy. Ma dàgbà. Onífàájì nìyí o. So now, lastly, ètò gbẹ̀yìn. For support and sponsorship is in this is in your everybody's park. Fún àti ṣe agbátẹrù. So if you want to support this dream. Àbí ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ màmá wa. Mommy, oṣù ọ̀pá, that one. So for support and sponsorship, the account number is here. Mending Lives Foundation, account maybe for something like this, because see, hey, let me tell you something. Don't let mommy hear. In the month of October, October, everybody say October. October. Gbọ́n sókè sí mọ́mí ò lè gbọ́. Everybody say October. Oṣù kẹwàá. Ẹ má jẹ́ kó gbọ́ o. Everybody say October. Oṣù kẹwàá. Yes, in the month of October, something is going to happen in Ibadan. Nǹkan kan tó máa wá ṣẹlẹ̀ nínú ìlú Ìbàdàn. Let me show you. Tí ó mi Ìbàdàn títí. Something. Everybody say something. Rọra o. Great, say great. Mighty, say mighty. Mighty. Say transforming. Transforming. Redefining. Redefining. Ebo yẹn pọ̀. Something great will happen in the month of October. And let me tell you what it is. It is Ibadan Youth Rally. Pàtẹ́wọ́ ọ̀nà. Ìwọ́de ti àwọn ọ̀dọ́ nílùú Ìbàdàn oṣù kẹwàá ní ó wáyé. Yes, and we are using one very nice place, Adamasingba Stadium, because we want the whole babes and babas that are here, we want you to be there. October is that Ibadan Youth Rally, because we have observed that this is for aged now. We have something. Aged báwo. So, we are doing some great time It's our program. Okay, so we youths, please write it down. In the month of October, we are going to have Ibadan Youth Rally at Adamasingba Stadium, and we are expecting October 7. October 7, 2023 ní Adamasingba. But don't worry, I'll be giving Emma worry, Mama. Mom, Emma worry, gbogbo nǹkan tẹ́ yẹ kẹ́ ẹ mọ̀, a máa jù sí èmi yìí. Èmi. Ṣèbí gbogbo wọn ni wọ́n kọ nọ́mbà wọn lẹ́gbà tí wọ́n wọlé. Àṣẹ gbogbo lẹ́yìn nọ́mbà ìwà ní group náà. Èmi náà tí mo bá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀, ẹ má worry. Ṣé rí youth rally yẹn àjọṣe ni? We are doing it together. So that is what we want to say. Right about now, nǹkan tó wá kàn sí. A fẹ́ fẹsẹ̀ rájọ́ díẹ̀ ní báyìí jàre. Yes. Ẹ̀yin babes. Ṣé ẹ ti ready láti dígẹ̀? Ẹ wò ó, kì í ṣàwọn ọ̀dọ́ nìkan ló lè mọ tẹ́ bá sí gbọ́. Let me see you. Go lo lo lo. Let me see you. Go lo lo. Bugai Gani. God, we are bugaing them this afternoon. DJ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mú ìyàwó yín wá, ẹjọ́ jó ni o ká ẹ̀fọ́ ìyàwó yín dání. So if you have friends, babes, bubbles, come on. What is going to be there? Yes.
ó ṣẹlẹ̀ wá lórí. Abiyamọ bá bímọ sílẹ̀, afẹ́ kó dàgbà lágbà ó ṣoríire. abiyamọ bá bímọ sílẹ̀, afẹ́ kó dàgbà lágbà ó ṣoríire. Bàtà pàlàpà, oníṣẹ́ lápá, olówó lọ́wọ́, tó láyà sílé, tó bímọ lẹ́mọ́, ó ṣoríire. Bàtà pàlàpà, oníṣẹ́ lápá, olówó lọ́wọ́, tó láyà sílé, tó bímọ lẹ́mọ́, ó ṣoríire. thank you, my mother. Thank you, my mother. Thank you, my mother. Thank you, my mother. Thank you, my father. Thank you, my mother. Thank you, my papa. Thank you, my father. John.com. Pera coqueta mula. Bonito gala. Gala como la. Don't walk it, don't try. You supposed to be try. Kill up on the cup, I say my top, I say when I'm mad, boy. When I land softly on the sofa, so far so good. Call me back, let me see you. Let me see you. Let me go. Let me see you. Let me see you. Let me see you. Wake up. So good to be high. Kill it, I want to show for you. See all your mind. But I want that last of me. So far, so good. Only I can let me see.
mọ̀ pé ijó eré ìdárayá ni ẹ rí bá a ṣe làágùn ẹ rí pé ìwọ̀nba jó tẹ jó yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtòrí ẹ̀sùn tó bá délé eré ìdárayá ni jó eré ìdárayá ni jó orin tí DJ kọ́kọ́ play yẹn ó ní thank you thank you thank you my mother gbogbo wa ẹ jẹ́ ká sọ pé thank you mommy Funke Adetuberu for being the mother for this generation. Thank you so much ma. Thank you so much ma. Mo wà lára àwọn tó lórí ọ̀fẹ́ láti mọ díẹ̀ tíntínní nínú ìrìn àjò tọ́lọ́run mú yín rìn kọjá tẹ́ fi lè di authority nínú nǹkan tẹ́ ń ṣe. Torí nígbà míì nǹkan tẹ́ èèyàn wọ́n á ní tí ẹ bá ní káwúsá ológun á ní ṣó ṣe ọ́ rí ṣó o ti lò rí. Ọlọ́run á mọ̀ọ́mọ̀ fi àyè gbà bí bàbá wa ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n nígbà míì Ọlọ́run á mọ̀ọ́mọ̀ mú yàn rìnrìn àjò kan kọjá tá nira gan torí ipò fẹ́ gbé èèyàn kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gbólóhùn fún ìran yìí. Thank you for allowing God to take you through that journey. Àdúpẹ́ pẹ́ sàmọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ pé eléyìí lè mò ń padà lọ bí tí mo ti ń bọ̀ ẹ ṣé gan ma. Thank you, that's why you are a mother and that is why I confidently and boldly call you the mother in Israel. Èmi ò kì í fún yàn title tí mi bá ti rí inú ayé ẹ̀. I saw that in you. People may think for me you are a mother in Israel. You are the Deborah of this time. Thank you so much ma. Fífọ́lúwa, where are you? Gbogbo ìbéèrè tó ti ń jàgùdù lọ́kàn yín àsìkò tó because we are moving to the panel session now. Over to you, Fífọ́lúwa. Oh, thank you so much ma. I'm here again. Thank you. So right about now we're going to the panel session and it's not going to take long, just about 20 to 30 minutes max. So right about now, I'm going to be calling the panelists. They are going to be sitting on these cold seats. Don't let me say hot seats. You can see that this chair is different from every other chair. And it is right here, so everybody can see them. So the first person I'm going to be welcoming off stage is no other person than Dr. Funke Adetuberu. Please let's clap for him as he comes to take his seat. Anyway. Okay, the second person I'm going to be calling. Please, if you do not clap, I will not call them. And I'll try not to come off. The next person I'm going to be calling. Start clapping now. Start clapping.
I want to call our mother. She's a mother. She's a woman. Mrs. She bears one name with mommy too. And if you are looking at them, they are sitting somewhere close to each other. I don't know where they are sitting, but somewhere close to each other. And you know, this event that we are is somebody that owns the, well, don't let me talk. Her name is Mrs. Funke Adetuberu. Please clap for her. Sorry. Sorry, I did not do it well. Mommy, I'm so sorry. Pardon me, please. Funke Aya Adetuberu. Àwọn kan ní Adetuberu ṣùgbọ́n tó ní pé ọmọ Ìjẹ̀rò Èkìtì níyà tèmi lèmi ṣe máa ń correct sọ pé Adetuberu. Okay, so let me say it again. No, let me say it again. She's Mrs. Funke Princess. Okay, Princess Funke Adetuberu. And one thing is that she owns this event center that we are. She gave it to us. Let me say she gave it like. Thank you. So let's welcome her. She comes. Bless you. Thank you so much, mommy. Sáàkì ọba o. Níbẹ̀ wọ́n á ní ẹ̀bùn àfín bí wọ́n ṣe ń kí ọba nìyẹn. Ẹ̀bùn àfín èyé o. Hey, God help my life. God help me. So right about now, there are 2 more people. Look at these seats. 2 more seats to go. And right about now, if you look at this all, there's only one person crossing his leg. Just one person. And that person right now just changed direction. But don't worry, you will know. And his name is no other person than Mr. Olani Rokunle. I don't know where the person is. And look at that man. See him, that's how we used to smile. But if you see this man, he was the one that gave us this sound for free. Like Moriwa Mokawamu. See this sound that Passion Bong Mokota and Boy. I want to say about Let us clap for him. He gave us this sound too. Thank you so much. True DJ Breeze. Okay. Sorry, DJ Breeze also gave us for free. In the house. You see he's crossing his leg again. Look at it. That is the signature. Ma. Bí àwọn gentlemen. Boy man jókòó ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó máa pèèyàn ní lady and gentleman wọ́n mọ̀ pé title ni. Wọ́n ti wo life ẹ̀. Wọ́n ti rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Ọ̀kan mọ́ sọ̀rọ̀ yàwù láwùjọ. Ọ̀kan mọ́ wọ́n is a gentleman. Sincerely, is a food absolute gentleman. I give him 100%. This man, you don't know, he's a gentleman to the core. Believe me, the last person I'm going to be calling. Let me fold my paper. Because this person I want to call, let me adjust my skirt. Sorry, I'm coming. This person I want to call, the last person on this special seat, is no other person than somebody. She's the only one that is wearing one gold and black footwear. I don't know the person, but somebody. Did I say anything? Thank God we did not see anything. I did not see anything now. You may not see anything, but I want mama now. So these are the people on the panelists, and the person that will be anchoring it is no other person than Dr. Austin Obayomi. Let's put our hands together as we appreciate him. Thank you very much. Put your hands together. Put your hands together for this gathering, for yourself, and for this beautiful panel that we have here. God bless everyone. We welcome you all to this beautiful gathering, Time Out with the Aged. Oh, I wish we can do this every weekend. To the babes, sir. Doc. To the babes and the guys. Oh, to the babes and the guys. Please wave your hands to me if you're a baby in the house. Beautiful. Thank you very much. Please permit me to take the profile of Mrs. Princess Funke Adetuberu. Please permit me. Could you be upstanding, ma? She is a serial entrepreneur and a lover of God. Funke Adetuberu has a passion for lifting women and providing direction, motivation, and guidance using the principles of God's word. Professionally, Funke is a seasoned chef with practical experience from her teenage years. She started Asha's Delicacies in 2004 after she left a high-paying job with Mobile Nigeria. Please, a round of applause for that. That's her passion. She followed her passion.
As a founder and CEO, she has helped grow Ashas from just catering business to include consulting, training, and trading, all operating as strategic business units. Funke is proud to be the convener of Sure Women Wellness Foundation, a foundation launched with the vision to empower and motivate women to take control of their lives, spirit, soul, and body. This foundation has impacted women and young startups through its monthly personal development seminars at no cost to the participants. Could you see the traces now? She gave us this place. You are seeing another thing, no cost for participants. Please jam your hands together for her. A future enthusiast always looking for easier, better, and more efficient ways to solve problems. Funke has a degree and international certification from the International Center for Culinary Arts, Dubai, an alumnus of Lagos Business School, where she attended programs in agribusiness and owner-manager programs, an alumnus of Stanford Business School in Nairobi, Kenya, and currently attending a program in School of Living Nutrition, UK. Based on her belief, she has completed a 2-year program in Rema Bible School and has gone on pilgrim twice. She is married with children. So we decided to do this to honor her and honor everyone seated on this panel this afternoon. It's already afternoon. So it's going to be a very short one. And let me take it from my left. Doctor, we have so many people here who are quite of age. And then we understand that a lot of them are facing, there are several challenges as you are seated now. If we ask them to stand up and start talking, we won't leave here. So I just want to pick one or two things for you to explain in as short as possible, in a few minutes, that you can help us to do that. Let's assume we have someone here whose children have started calling them. Maybe we have a man and a woman, husband and wife seated here. For a long time, they did not heard for the children. You know, it's a mental problem, I guess, doctor. So how could that be handled in simple way before we get deeper into what we are here to do? We want you to talk about that, sir. If their children has not been calling them? Yes, for some time now, maybe 6 years, 7 years, they've not heard from them. That's a very tough situation, but please, interpreter. That can be a very tough situation, but there is something I always make people understand is that when some things happen in life that you don't have control over, it's better to allow it not to stress you. There are some things in life that you can't control. There are some situations in life you can't control. An example is influence the decision of your children. Worrying about it will not change the situation. wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn òbí tí wọ́n ń la ìlà kọjá pé wọ́n ní àwọn ọmọ lókèrè àbí wọ́n tiẹ̀ ní wọn nítòsí ṣùgbọ́n tí àwọn ọmọ yìí tí wọ́n pinnu tí wọ́n kì í kàn sí àwọn òbí wọn bóyá kí wọ́n tiẹ̀ pè wọ́n kí wọ́n béèrè àlàáfíà wọn tàbí kí wọ́n tiẹ̀ fi nǹkan ṣọwọ́ sí wọn tí wọ́n tiẹ̀ tí wọ́n ń lọ bí ọdún kan méjì mẹ́ta mẹ́rin ìgbà míì 5 6 sí 7 tí àwọn òbí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní káyà sókè onímọ̀ṣègùn òyìnbó wá dáhùn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ sí wa tá a lágbára lórí rẹ̀ wọ́n ní káyà pátì ká fi ilẹ̀ fọlọ́hun ká má jẹ́ kó kà wá láyà débi pé yóò padà wá gbẹ̀mí wa. So worrying about it will not change the situation. That's why it's always important. Like I said in one of the 6 or 7 things that you should adopt to having a functional mental health and physical health is meditation and prayer. When you find yourself in that situation and you are worried and concerned too much about it, don't let it stress you and put it into prayer. If you notice when you meditate and pray for less than 10 to 15 minutes over a stressful situation, you find out that the stress is lifted in a way. You are less worried about it. You feel better. And that feeling better is the most important thing, is what you should be concerned about. Situation like that, worry less about it and put it into prayer. And don't let it stress you too much. Nígbà tá a bá ń la irú ìlàkọjá báyìí kọjá àbí eléyìí tó farapẹ́ onímọ̀ṣègùn òyìnbó wá dá wa padà sí ara àwọn kókó tí wọ́n sọ fún wa nígbà tí wọ́n ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ wípé lára àwọn kókó tí a lè gbé ní ìgbésẹ̀ tí ìgbésẹ̀ ayé wa ó fi rọrùn tí ọpọlọ wa ó sì máa ṣiṣẹ́ bó ti yẹ kó ṣiṣẹ́ ní pé kí a fi ara wa jìn
fún ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti mímọ̀ ṣàṣàrò nínú àdúrà. Wọ́n ní tá a bá ti ń la nǹkan kọjá tí apá wa ò sì ka, wọ́n ní ká yá padà sórí kókó náà, ká fi ilẹ̀ fọ́lọ́run nínú àdúrà, ká sì mọ̀ ṣàṣàrò lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run nígbà tá a bá sì ti fà á lé ọlọ́run lọ́wọ́, á rí i pé ọkàn wa ò fìyẹ́ ń bẹ̀, kò sì ní ní wá lára rárá. Yes, thank you. Please jam your hands together for him. Did we learn something? Ǹjẹ́ a kọ́ ẹ̀kọ́ kankan? Thank you so much. So, Princess, let me come over to you. Can you teach this beautiful audience how to drink water? Is water even good for the body? How often should they take water? Or should they not even take water? Should they be taking juice or maybe Coca-Cola or something? Please, let us know, ma, so that we'll learn from you. Wọ́n pe màmá wa ọmọọba Funke Adetuberu wípé kí wọ́n kọ́ wa lórí pàtàkì omi mímu. Ǹjẹ́ omi mímu ǹjọ́ tiẹ̀ dára fún àgọ́ ara? Ǹjẹ́ ká tiẹ̀ máa mu mi àbí ká yá máa mu mi ká máa mu àwọn ọtí ẹlẹ́rìndòdò lóríṣiríṣi? Ó ní wọ́n bèrè lọ́wọ́ màmá wa Funke, ọmọọba Funke Adetuberu. Good afternoon, everybody. Water, our body is made up of about 80 to 85% of water. So we need water to, it's even healthy to flush our toxins out. Wọ́n ní àgọ́ ara wa tá à ń wò yìí, wọ́n ní omi ńlọ́kọ́ bí ìdá 100 sí ìdá 100 ó lé 5 àgọ́ ara wa. Màmá wa ọmọọba Funke wa sọ wípé ó ṣe pàtàkì ká máa mu omi torí nígbà tá a bá mu omi, omi yóò máa fọ àgọ́ ara wa mọ́ àti gbogbo àwọn gbàgọ́dọ̀ olóró tí ń bẹ lágọ̀ọ́ ara wa yóò máa ṣàn dànù síta. Then the other thing is that when we drink water, those that are diabetic, it is actually good for them to be drinking water constantly. Wọ́n ní nǹkan tó tún ṣe pàtàkì ní mímu omi ni pé àwọn tí wọ́n ní ìtọ̀ ṣúgà tí wọ́n bá mu omi lóòrèkóòrè yóò máa ṣiṣẹ́ fún àgọ́ ara wọn, yóò máa jẹ́ kí ṣúgà tó pọ̀ jù nínú ẹ̀jẹ̀ kí àdínkù ó máa dé bá. Then again, the water, because in the morning it's always good to detox our body. You can add lemon or lime into your water. First thing in the morning, you take it to cleanse your body. Màmá wa ní ó tiẹ̀ ṣe pàtàkì, ó sì dáa tá a bá kọ́kọ́ jí làárọ̀, tá a bá mu omi, tá a bá rí ọsàn wẹ́rẹ́ kan, ká kàn rọra fún sí i, ká fi tẹ́lẹ̀ ẹnu làárọ̀, yóò fọ gbogbo àgọ́ ara wa mọ́, àgọ́ ara wa sì jí pépé. Then in the issue of juice, it should be no, because there are a lot of toxins in juice. So we should try as much as possible to not include juice as part of our water, even though it is liquid. Ọmọ ọba tún sọ wípé àwọn nǹkan ẹlẹ́rìndòdò ohun tí wọ́n mú etí ń rọ sínú pálí etí ń rọ sínú ke wọ́n ní lọ́jọ́ orí tá a wà yìí wọ́n ní ká yá amọ́kàn kó ń bẹ̀ wọ́n nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n fi ṣèpèsè rẹ̀ tí ò dáa fún àgọ́ ara wa eléyìí tó sì lè ṣe jàǹbá fún àgọ́ ara. Even though it is 100%, as they say, pure juice, there is nothing called pure juice. Wọ́n ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n á máa tàn wá wípé omi ọsàn ni o, omi guava ni o, àwọn òpó nǹkan míì mọ́, wọ́n ní ń gbé wa mọ́ra ni wọ́n ń tàn wá ni, wọ́n ní kò sí nǹkan tí jẹ́ pé kò sí wọn ò da nǹkan kan pọ̀ mọ́, wọ́n da oríṣiríṣi nǹkan pọ̀ mọ́. Then even in our foods that we are even encouraged to take, we must be careful, because at the end of the day, it turns to sugar in our body. Wọ́n ní nígbà míì gan àwọn èso tí wọ́n pé ká máa jẹ wọ́n ní a gbọ́dọ̀ ṣe ohun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì torí nígbà míì nígbà tá a bá jẹ àwọn èso yìí tán lọ́pọ̀ nígbà tí ó bá ṣarajọ sínú àgọ́ ara wa ṣúgà náà ni ó tún padà já sí. And okay, I think I will stop here because one can just keep going on and on. Thank you, sir. Please jam your hands together for Princess for that beautiful presentation. So we have all learned on the use of water, especially with the age that we are now. Water is so good for the body, nothing but water. As of any case, omi nìkan. Thank you so much. So, sir, Mr. Kunle, let me move on to you, sir. In this gathering, we might have some people. There's something they say, oh, I wish I could turn back the hands of time. When you hear somebody saying that, it means regret. Some people might be regretting a lot of things now, but unfortunately, they can't turn back that hand of time. If you give some people 30 years back now, they will go and tweak some other things and correct them so that they won't be in the situation they are now. So I believe in this house, some people in the area of inheritance,
they might be regretting one or two things. What am I leaving for my children? Kí ni àwọn ọmọ mi lè dé bá? What am I leaving for them? The legacy, the inheritance, whatever it is that is good, that a good man will leave for the children. Some people are regretting it now. How could this be handled in this age that they are now, sir? wọ́n ní ní ọjọ́ orí yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ńlá nǹkan kọjá tí ó jẹ́ bíi àbámọ̀ ká ní wọ́n lè fún mi lọ́jọ́ díẹ̀ sí i àbí tá a bá tiẹ̀ lè dá mi padà sẹ́yìn àwọn nǹkan tá a ti ṣe tó lòdì láti ṣe dáadáa ṣùgbọ́n tá a ní irú àǹfààní bẹ́ẹ̀ mọ́ ìbéèrè tí wọ́n ń tàkòtò ẹ̀ sí bàbá wa tó wà lórí àga lórí ìjókòó ni pé irú àwa tá a ń larú nǹkan báyìí kọjá báwo la ṣe lè ṣe é báwo la ṣe lè tún àbámọ̀ ṣe tí a ó fi lè kọ ìtàn tó dáa sílẹ̀ fún ìran àwọn ọmọ tiwa. ẹ ṣe olóòtú màmá sọ Yorùbá àti èdè òyìnbó kí Olúwa kí ó ràn mí lọ́wọ́ ṣe rí ìbéèrè tán béèrè yìí kò tọ́ sí mi lẹ́nu láti dáhùn ẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí amòye gẹ́gẹ́ bí ọmọ tá a kọ́ somebody who has read wide and who also has experience màá mú lérèfé because it's a deep thing and then I put some questions down and I said before I get to the question, last week I asked my friend, I said, what did you remember of your parents? Kí ni ló ń pè memory? Ìrántí tó máa ń wá sí orí ẹ̀ àbí mind ẹ̀ ní ọkàn ẹ̀ ní gbogbo ìgbà tó bá ti rántí àwọn òbí. And in all sincerity, me as a person, my father died 28 years ago. And I can tell you that mo ní encounter kan pẹ̀lú wọn níjọ́ kan. And then mo wọ school. Mo wá láti ìdílé oníyàwó púpọ̀. Tàbá gbogbo àwa òbí wa tá wà níbí báyìí ṣàṣàlà ní tó máa jẹ́ pé ọkọ kan ìyàwó kan ni. Ìyàwó mẹ́rin péré bàbá mi ní àpọ̀. Adẹ̀ jẹ́ ọmọ mọ́kàndínlógún 19 àpọ̀. Ṣùgbọ́n ìjọ yẹn mo lọ school mo dẹ̀ bi bàbá mi pé alàgbà ẹ máa ń ṣe pé ẹ fẹ́ràn mi ẹ nífẹ̀ẹ́ mi kí ló dé màá béèrè owó iyọ̀ owó ẹ̀wà owó rice ẹ ní fún mi tí má béèrè 100,000 ẹ lè fún mi 10,000. Bàbá mi rorò ńjọ́ yẹn. That's why I said kí ni àwọn ọmọ wa kí ná máa rántí nípa wa. Bàbá mi sọ pé mi fẹ́ fowó bá ẹ jẹ ni. Mo wò kí mo wò lẹ̀ mo wò pé èmi náà dà owó ọ̀hún dà. Ṣùgbọ́n mo bínú jáde ní yàrá wọn níjọ́ yẹn. Mo dẹ̀ ṣèpinnu pé bàbá tó lóun fẹ́ fowó bá mi jẹ yìí mo gbọ́dọ̀ làkàkà láti má bójúlé ogún ẹ̀. Bàbá yẹn ò lo ọdún yẹn jálẹ̀ as in nígbà tó sọ̀rọ̀ yẹn fún mi àti ìgbà tó kú kò pọ̀dún kan. Ìdílé olórogún kò sógún kò sí bàbá mọ́. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀yin ìyá wa pẹ̀lú ọgbọ́n tọ́lọ́run fún yín oníkálukú máa ń mọ̀ bá ṣe ń roko sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ìyá yẹn bá jẹ́ ìyá tí ó jẹ́ ẹni tí ò lágbájá that happens to be my mom àfikọ́ lọ́run tọ́jú àwọn ọmọ tiẹ̀. And I can tell you today Ọlọ́run gba ìpinnu mi ní period yẹn and He helped me at every stages of life. And the question I'm asking myself now is, what will my children remember of me? Toto ṣe bí òwe ẹ̀yin bàbá wa o. Àgbà ń kàn wá bọ̀ nìyí.
àwọn ẹ̀gbá náà ní ọ̀la ń lọ inú òní ń dùn láì mọ̀ pé òun náà ń bọ̀ wá di àná. All of us are coming to that age. Tán bá fún yín ní grace pé in the past 30 years, what can you do? I will be using my own little experience. Ọ̀pọ̀ ní ilẹ̀ tó bí mi lọ́mọ, I'm not up to 50 yet, I'm close to 50. I'm telling you that lónìí mo ń wò pé àwọn oúnjẹ kan wà tó yẹ kí n má jẹ 30 years ago ká ní mo ti mọ̀. Ìdílé mi wà tó yẹ pé they have diabetes. Ìdílé mi wà tó yẹ pé they have hypertension. Ìdílé mi wà tó yẹ pé kì í ṣe àrùn nítorí pé tí ẹ̀jẹ̀ bàbá mi bá wà nínú mi definitely àwọn kan wà tó yẹ pé ó ti pàṣẹ mo ti jogún ẹ̀ látàrẹ. Àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé àwa náà a ti fílẹ̀ fáwọn ọmọ wa. A dẹ̀ mọ̀ pé ara nǹkan tí ọmọ ń jogún lọ́wọ́ òbí ó ní owú ìlara. Ọmọ mi wà bùgá ni láti kékeré ó jogún ẹ̀ lára bàbá ni. A mọ̀ pé àwọn kìíní yẹn tí àgbà bá ti lọ bí àgbà ń rè àwọn ọmọ yẹn á máa continue ẹ̀. Tán bá ní pé ẹ wá bí wá bó ṣe dà lónìí ẹ̀yin òbí wa a máa bí yín nǹkan tẹ́ fílẹ̀ fún wa òun lá máa continue pẹ̀lú òun lá máa tẹ̀lé. Lórí social media ní last week ìyá kan gba microphone ó ń gbàdúrà pé bí ọmọ yìí bó ṣe ń dàgbà o bí báírò yìí mi ò fẹ́ sọ gbogbo alẹ́ ti mọ̀. Ẹ wo ipa tí ọmọ yẹn máa gbójú bá láyé social media yìí kán wá play ẹ̀ fún kán sọ pé níjọ́ tán tiẹ̀ bí ẹ o wá wo nǹkan tán àdúrà nǹkan tán sọ sáyé ẹ. Mo fẹ́ rọ̀ wá ní ìwọ̀nba tí mo kéré níye yìí mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tí wọ́n ti para wọn tí wọ́n ń para wọn nítorí ogún. Kò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nígbà tí òbí kú, kò ṣẹlẹ̀ nígbà tí bàbá àbíyá abẹ́ni tó ní ọrọ̀ yẹn nígbà tó kú. Ẹ̀yin àgbàlẹ̀ máa ń pòye pé kọ́mọ tó jẹ ogún àwa jẹ ọgbọ̀n. Ogún tó wá kù ńlẹ̀ yẹn tá a bá ṣọ́ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogún ló ti bà ìdílé jẹ́ ló ti bà ẹbí jẹ́. Kò nídìí kí n máa pariwo kí n máa sọ. Níbàdàn yìí a ti rí àwọn tí ẹ̀gbọ́n sun àbúrò nítorí ogún bàbá wọn. Àwọn ọmọ àbúrò tí ẹ̀gbọ́n sun bàbá wọn ojú wo ni wọ́n fẹ́ fi máa wo àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n wọn. These are the things that if we can upturn the time day in day out how we live our life with our children, what we impact into our children has formed part of them. Nǹkan tí mi fẹ́ kọ́ mọ́ mi ṣe kò yẹ kí n ṣe lójú ẹ̀ nítorí pé àwa ni dígí. They look at my life. Onífàájì ni mí, mo délé lálẹ́, mo ti yó, ọmọ mi rí, mo bì. Normal thing ni. Tó bá dàgbà, á wò pé kò bá wẹ̀ jẹ́. Mo dé, ìyá wọn béèrè kí lọ́mi, mo gbé gbàjú fún, mo ṣá ní káfá. Ó ń wò mí, ó ń rí. Kò lè take care obìnrin ju bí ó ṣe rí bàbá ẹ̀ tó ń take care màmá ẹ̀ lọ. And to turn back that, it's already too late. Olóyìnbó sọ pé a children form a pattern before 10 and 11. Any part before 5. God bless you. That is another discovery. So by 5, the pattern of a life of a child is already formed. Ẹ̀yin òbí wa ẹ má bínú. Ọmọ yín tó jábì gbẹ̀yìn ọdún mélòó ni? Ẹlòmíì tó mi. So mo ti ya nǹkan tí mo fẹ́ yà látara òbí. But
kò tí jù. Like I will advise, what did I want to be remembered for? What did you want to be remembered for? Nínú Bíbélì, bàbá kan fi ogún sílẹ̀, ó ní àwọn ọmọ òun ń gbọ́dọ̀ fi ẹnu kan wine. Àwọn ọmọ yẹn sì bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìgbà tí bàbá wọn kú, wọ́n tún sọ. If there is a need for you to begin to tell us and tell us where you have made mistakes. It's a pity my father is no more. My mom is no more. But only ojú kan ló ń bímọ, ìgbà ojú ní bá ní wò. All of you still have that responsibility to my generation. Ẹ má lọ, don't leave without pouring out your best for us. Where we have made mistake, where you are regretting, help us not to make that mistake, and God will help you in Jesus' name. Let me stop for now. Nǹkan tí wọ́n sọ gbẹ̀yìn mo fẹ́ tú yín ní Yorùbá. Wọ́n sọ wípé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi àwa ìran yìí òkùnkùn. Kí làwọn nǹkan tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ń kábàámọ̀ rẹ̀? Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé òkúta tó gbé yín ṣubú ẹ ti gbé kúrò lójú ọ̀nà fáwọn àrán tó ń bọ̀. Kójú ọ̀nà wa ó lè tọ́ káwa náà má bàa tún ṣubú níbi tẹ́yìn ti ṣubú. Ká má bàa tún máa kábàámọ̀ tẹ́yìn náà ń ké. Wọ́n ní kẹjọ ibi tẹ́ ẹ ti ṣe tó kù díẹ̀ káàtó ẹ jẹ́ kí ìran yìí ó mọ̀. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé bẹ́ẹ̀ èèyàn tiẹ̀ wà tí ò ní bàbá tí ò ní ìyá irú yín náà tó ní bàbá àti ìyá fúnru ẹni bẹ́ẹ̀ torí pé ojú kan ní bímọ ìgbà ojú ni mò ń wò ó. Thank you so much, sir. That was a beautiful one. We appreciate you. Ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí. Thank you so much. Mommy, ọ̀rọ̀ pọ̀ nu ìwé tá a kó dání yìí o. So many things. So màá bi wá ní question yìí láti inú audience tó ti wá the question. Báwo ni gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe wà báyìí with our age àti dàgbà ṣùgbọ́n we still have ọkọ tí ò ṣe bá wí ìyàwó tí ò ṣe bá wí he won't say sorry he won't say my dear he won't help to do anything ṣe rí gbogbo nǹkan tán paint picture narcissist ni how do we deal with this situation ẹ ràn wá lọ́wọ́ mà. ẹ pàtẹ́wọ́ o kí n tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tí a wá àti àwa tá a wà lórí bí láti sọ̀rọ̀. I'm so grateful. Thank you so much for coming. I celebrate every one of you. Can we put our hands together for ourselves? And also, I want to appreciate the panelists and everyone that has made this program a success, because this is a great one. There's so much I have to say in that light. Because I'm dealing with old people. In marriage, you don't change your spouse, you change for your spouse to change. Nínú ìgbéyàwó màmá wa ní àlágbára láti yí ẹnìkejì wa padà àwa gangan láàyè padà nínú yíyí padà wa òun lẹ́nìkejì náà wà yí padà. The change is relative. You can change and become numb, rigid, shut down completely. Ó lè yí padà kó sì jẹ́ wípé ìwà rẹ̀ yóò wá kúkú yàtọ̀ tí ó wà lọ sí igun tó parí ẹ̀ ìyún ni pé nígbà tí o bá yí padà ó wà jẹ́ni tí ó kàn mọ́ wò ó dá sí lára ó dá síra rẹ̀ náà lára ó gbà fọlọ́run gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ náà ló ń gbà bí àwọn ọlọ́run. Now when we are dealing with difficult spouse, you can't say sorry, you are rigid, you are the only one that is right, Mr. Right, Mrs. Right. Nígbà tí ẹnìkejì wa bí ọkọ tàbí ìyàwó tó bá jẹ́ àṣẹ bá wí àṣẹ mọ́lù tó jẹ́ pé tó bá ṣẹ̀ tó ṣe tí ò dáa kò lè tú bá ọkàn wà ń bẹ̀ ni òun ní máa ń gbẹ́jù lójú ara rẹ̀. There are two ways to handle such men and women. Màmá wa ní ọ̀nà méjìlá lè gbà. Number one, ìkíní. Have it also at the back of your mind. Ní lọ́kàn rẹ. That you don't want to die before your time. Kọ́kọ́ ní lọ́kàn rẹ pé o fẹ́ kú ṣáájú àsìkò rẹ o fẹ́ kú òjijì. Then there is no man on this earth or a woman on this earth
that can meet all your emotional needs. màmá ní kó wá mọ̀ wípé kò sí obìnrin tàbí ọkùnrin náà lórílẹ̀‐èdè ayé tó lè jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ náà ni ó lè And ṣe the fún ones ọ. that are perfect, they are in Sango Cemetery. màmá wá ní àwọn tá a ti ṣe láṣẹ pé àwọn ni wọ́n wà nítẹ̀ òkú ní They are Sango in bẹ́ẹ̀. different mortuaries. wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà níbi tá à ń gbókùú There sí is no káàkiri. perfect human being on earth. kò sẹ́ni tó pé lórílẹ̀‐èdè ayé. Now, when we are dealing with people that we are 100% sure that this person has a personality disorder, nígbà tá a bá ń bá èèyàn rìn tá a sì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìwà rẹ̀ ìṣesí rẹ̀ ó kù díẹ̀ káàtó. you have to intentionally protect your mental health. màmá ní ìwọ ni kó o kọ́kọ́ wá pinnu láti dáàbò Emotional bo ara health. rẹ o dáàbò bo ara rẹ Psychological health. nínú èrò ọkàn rẹ àti bó o ṣe You ṣe will dáàbò bo make ara sure rẹ. that when you are dealing with somebody like that, what makes them happy is when you are miserable. màmá wa ni ó ti mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́nìkejì rẹ ó ti mọ̀ pé nínú kó wà nínú ìbànújẹ́ ni máa ń jẹ́ kí inú wọn ó dùn. What gives them joy is when they make somebody, they curse you, they abuse you, they shout at drivers, shout at everybody, group bass, then they are feeling good that they are doing bad. nǹkan tó máa ń fún wọn láyọ̀ ó ní kí àwọn èèyàn tó wà láyìíká wọn kí They wọ́n wà are nínú the ìbànújẹ́. narcissists. àwọn là ń pè ní àwọn tó ní ẹ̀mí ìwà ìkà bẹ́ẹ̀ láti banú ẹnìkejì And you jẹ́. cannot change them. ó sì lè yí wọn padà. They cannot change àwọn kan ò tiẹ̀ lè yí padà. because it's a mental issue. torí wípé wàhálà ni nínú Now, ayé if you wọn. notice that your spouse is like that, màmá wa ní tó o bá ti rí pé ẹnìkejì rẹ rí bẹ́ẹ̀ we bóyá ó call yàwó something àkọ́kọ́. healthy boundaries. à ń pè nǹkan kan ní ó fàlà tí ẹni náà lè ré kọjá sọ́dọ̀ rẹ. Number one, àkọ́kọ́ you won't let that person make you mad. ò ní jẹ́ kẹ́ni náà kó sọ ọ́ di ntọ́ fẹ́ You jẹ́ mọ́jọ́ have ti it sọ at ọ́ the di back wòlíì. of your mind that this thing will not get to me. ó ti pinnu wípé eléyìí tó ń ṣe yìí kò tiẹ̀ ní wò ní wo bẹ̀ rárá. It's a long journey. màmá wa ní ìrìn àjò tó gùn It's ni a o. marathon race. ìrìn àjò tó lágbára ni. You need a strong, solid support system to survive with such a man. láti lè rin ìrìn àjò tó dápẹ́ pẹ̀lú irú ọkùnrin tàbí irú obìnrin bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ wa ní o nílò ìfẹ̀yìntì tó lágbára. You can't thrive or live or survive a narcissist in isolation. It's not possible. irú ẹni tó bá rí báyìí ìwọ gan ò lè wá yàrá rẹ sọ́tọ̀ kó sọ pé ó dá wà mọ̀mọ́ wa ní yóò léwu fúru ẹni bẹ́ẹ̀ náà. It's not even possible. You kò tiẹ̀ can't ṣeé thrive. ṣe ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. You will lose your mind. You will lose your children. ẹni náà You will sọra lose rẹ̀ your sọmọ rẹ̀ sanity, nù. and which is your mind. èèyàn gan ó fẹ́ doni gángan. So the best thing is to look for solid, strong support system. mọ̀mọ́ wa ní èèyàn wá ibi àbí ètò tí èèyàn fi ṣe aláfẹ̀yìntì tí ó sì mú yàn dúró. And that is why we insist on therapy and counselling. ìdí yìí nìyí tí mọ̀mọ́ wa fi ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ ètò àti ìgbaninímọ̀ràn. Another solution that is very simple. ọ̀nà míì tẹ́ èèyàn tún lè gbà. Listen to me. ẹ fetí sílẹ̀ sí I know màmá wa I've been dáadáa. shaking tables. màmá wa ní àwọn mọ̀ pé àwọn ó tẹ àwọn èèyàn But kan lẹ́sẹ̀ what you mọ́lẹ̀. cannot change, you avoid. ṣùgbọ́n nǹkan tó o bá ti lè yí padà màmá wa ní yàgò fún ni o. Avoid it. yàgò fún. Now, I said 14 invincible people are going into marriage. 14 people you don't see. àwọn mẹ́rìnlá tẹ̀ rí wọ́n fẹ́ wọnú ìrìn àjò ìgbéyàwó. Part of that person is the person's personality. wọ́n ní bí ẹni náà ṣe rí àgbékalẹ̀ rẹ̀ ara rẹ̀ náà ni. That's why I said you don't change your spouse, you change for your spouse to change. ìdí nìyí tí màmá wa fi ní o ò lè yí ẹnìkejì rẹ padà ìwọ ni kò yí padà. It's kí different from ẹnìkejì lè yí living padà. with a mentally ill person Oh, who yeah. has a borderline personality disorder. ó yàtọ̀ fún ẹni tí èèyàn ń bá gbé tó dàbí pé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà fẹ́ fara pẹ́ gángan. But normal, I'm a thinker, I'm a talker, I'm this and that, I'm too bossy and all of that. That could be managed understanding each other. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́gbẹ́nu wọn wọ́n lè sọ̀rọ̀ bó bá ṣe wù wọ́n wọ́n lè gbé gbèsè tó bá wù wọ́n mọ̀mọ́ wa ní ọ̀rọ̀ wọn ṣe é fewé mọ́ díẹ̀. We can manage them. a lè mọ gbìyànjú láti mọ. Tẹ́lẹ̀ ní Yorùbá sọ pé ìwà jọ̀wà ló ń jọ̀rẹ̀jọ̀rẹ̀. Nísìn mọ̀wà fóníwà ló ń jọ̀rẹ̀jọ̀rẹ̀. when you know how that person is the personality I'm of that privileged to person have then you people learn to manage that- person. Today is their wedding anniversary. àwọn kan wà tó Some jẹ́ have pé been married òní for 40, 30 tí wọ́n years. ti ṣègbéyàwó I have a fọ́pọ̀ special ọdún. celebration for you mọ̀mọ́ wa today. ní àwọn ní ètò And tó you are yàtọ̀ fún together wọn. and you are in this house. àwọn méjèèjì sì wà And pọ̀ I'm wọ́n going sì to wà ask you nílé. one or two questions màmá làwọn bí wọ́n ní béèrè to méjì sí help mẹ́ta. people that are here to know Láti ran that àwọn there's èèyàn no tó wà ní perfect lọ́wọ́. marriage anywhere. láti mọ̀ pé kò sí ìgbéyàwó tó dápé níbikíbi. Mọ̀wà fóníwà ló ń jọ̀rẹ̀jọ̀rẹ̀. when you know the way your partner behaves you will know how to manage him or her. Nǹkan kan wá sí mi lọ́kàn. nǹkan kan wá sí màmá wa lọ́kàn báyìí. Àwọn tó jẹ́ wípé ọkọ wọn tún wá lọ ń àbíyàwó wọn lọ not ṣe àgẹ̀rẹ̀ síta ń kọ́ kí la fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ ká continue. Moderator, màá sọ yẹn later mi tí sọ̀rọ̀ ti tèmi o.
panel Lashiwa. Thank you. Please join your hands together for Mommy Funke Adetuberu. Thank you so much, ma, for that presentation. We appreciate you. Ashembere New. So in the second round, sir, as we are seated now, we are old. At least above 50, above 60, 50 and above, 60 and above. Thank you. So, a lot of us, just like the line that Mommy I just told now, we might have husband or wife that are stretched leg outside. I think it can bring a mental problem, right? How can such person handle it mentally? We don't want to run mad. What are the steps to take so that such person, before eventually seeing a therapist, can start taking from now to avoid mental disorder? Thank you, sir. Ìbéèrè tí wọ́n ń bi akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wa ni pé bí a bá rí obìnrin tó ní ọkọ tí ọkọ rẹ̀ sì ti nasẹ̀ síta bí ti ń gbá òmù ní ń gbá ìwé ìyàwó ò sì fẹ́ ya onígangangan kò fẹ́ tí ó sọ dìdàkudà wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wa pé bó o láti gbìyànjú láti ṣerú èyí sí o. A good example of a situation like this is if you are on a plane and there's a turbulence and the plane is about to crash, the hostess in the plane will tell you, even if you have a child beside you, to do what? To first tuck in your own personal seat belt first. That's a typical idea of self-preservation. Whatever happens in life that rocks you or shakes you, your number one priority, ideally, should be self-preservative. Protect yourself, protect your mental health, protect your mind. So when something like that happens, and you realize that it's beginning to cause stress, it's beginning to make you worried, it's beginning to give you sleepless nights, put yourself in an emotional state that you emotionally remove the capacity for that person to hurt you anymore. That's a way to protect yourself. Cut the person off emotionally. I'm not saying you should leave the person, be angry with the person, but put yourself in a mental state that you are protecting your mind. Not because you want to have issues in your relationship, not fighting, but because you want to protect your emotions. Because if something should happen to you at this age, if you should start having emotional problems, anxiety, depression, stress can lead to cancer. You know, there are studies that show that high levels of stress can increase the risk factors for cancer. All those other issues that can be caused by emotional problems. What you have to do is to protect yourself first. Protect your mind, cut the person off, or remove the capacity for the person to hurt you emotionally, so that you can at least, before then, seek professional intervention. Ní ìdáhùn sí ìbéèrè yìí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wa sọ wípé wọ́n kọ́kọ́ fi nǹkan kan ṣe àpẹẹrẹ wọ́n ní tó o bá wà nínú ọkọ̀ òfurufú tí gbogbo rẹ̀ ń ṣe fíàgàn tó dàbí pé ọkọ̀ òfurufú fẹ́ já àwọn òṣìṣẹ́ tó wà nínú ọkọ̀ òfurufú wọn wà á kéde wípé wò ó kódà tó o bá tiẹ̀ ní ọmọ lọ́wọ́ ara rẹ ni kó o kọ́kọ́ dáàbò bò ọ̀já tí ń bẹ lára àjókòó rẹ ọya kọ́kọ́ fi mú ara rẹ mọ́lẹ̀ náà kó tó di wípé ọ̀ràn ọmọ rẹ lọ́wọ́ eyín ò ní ìlànà pé bí igbúbárẹ̀ lugi tòkì ẹ̀ ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ yí kò ń bẹ̀ bí iná bá sì jó ni tọ́jọ́ mọ ẹni kéèyàn kọ́kọ́ gbọ́n tara rẹ̀ nù akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wá tẹ̀síwájú wọ́n ní tó o bá ní irú ọkọ tó bá ti ṣe báyìí wọ́n ní kó o ṣe ní ìlànà wípé ó ti kú òní ọkọ mọ́pàmí fi ṣe ọkọ mọ́pàrà rẹ̀ ìyìn tó kọ́kọ́ ṣe ni pé ó dáàbò bora rẹ̀ torí tó o bá jẹ́ kí ìṣe tí ó ń ṣe kó gbẹ̀mí rẹ̀ tàbí tó bá sọ ọ́ do ní gángan ìyìn tó fẹ́ kọ́ wọlé yọ padà wọlé ìwọ ni kó o tọ́jú ara rẹ̀ kó o sì ti wò wípé èmi ò lè jí ọ pa mí ìwọ ló ní wàhálà rẹ̀ mọ̀ báyìí wọ́n ní kì í ṣe pé àwọn ní kẹ́ ẹ kó jáde nínú ilé o àwọn ò sì sọ pé kẹ́ ẹ da ìdílé rú ṣùgbọ́n nínú ọkàn rẹ̀ ó ti mọ̀ wípé ó ti dáanu bó ti fẹ́ rìnrìn àjò ayé rẹ̀ nu kọ́ mọ̀ rìn lọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi o ń jókòó tọkọ mi ń jókòó táwọn ọmọ mi ọkàn mi ó sì balẹ̀ ń ò ní nira mi lára ó sì fira rẹ̀ lọ́kàn balẹ̀. Thank you. Please a round of applause for him. Thank you for that short one, sir. God bless you. So, Princess, let me come to you, ma. We are old here, above 60 and above. What type of food
it's good to start the day. Because we can have situation whereby possibly because we are going to do a lot of things throughout today, and then we feel like, can I just eat something heavy in the morning so that to keep me running through the day? Is it a good idea? What can we use to just start our day as far as diet or food is concerned? Thank you, ma. Nípa oúnjẹ jíjẹ wọ́n béèrè lọ́wọ́ ọmọ ọba torí pé ìlànà tiwọn ni akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni wọ́n lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ jíjẹ wípé kí ni a lè jẹ nígbà tá a bá kọ́kọ́ jí lóòrọ̀ nígbà míì àárò wípé tá a bá jẹ nǹkan tó wúwo tó lóòrìn lára iyùn ó ràn wá lọ́wọ́ láti takébé láti ṣiṣẹ́ tá a bá fẹ́ ṣe nípa pàtàkì jùlọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ agbára wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ ọba pé tí tá a bá jí láàárọ̀ ṣó dáa ká jẹ ní oúnjẹ tó lóòrìn tó jẹ ká ṣe ní gáàkì bí iyán bí àmàlà bí nǹkan kan ṣe ká kì í mọ́ra láàárọ̀ ṣó léwu fún àgọ́ ara wa àbí kò léwu irú oúnjẹ wo gan la lè fi ṣíde láàárọ̀ kùtùkùtù. Thank you very much. When it comes to breakfast, I realize that a lot of people do not know the particular meals to eat at a particular time. However, it is good. Is it on? It's on, ma'am. It's okay. It is good for us to be eating small portions per time. We can eat up to 5 times in a day. There's no problem about that. But let it be in bits. Rice in the morning, no. But it should be maybe something light to start up the day. Because so in the morning, it should something light. Maybe bread and egg or whatever and tea. You can take boiled yam, but not something as heavy as okele in the morning. So that because I believe that when you eat something that heavy, you're my heavy. So over mama konyo early in the morning. So the best thing to eat early in the morning is to take bread and tea, depending boiled plantain, boiled yam. Those are the things that is necessary for the ogi and moi moi akara. Such things are breakfast meals. Ní ìdáhùn sí ìbéèrè tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ọmọ ọba wọ́n dáhùn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ò tiẹ̀ mọ ètò pé bó ṣe yẹ ká jẹun wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ìṣe láàkàn jẹun ọ̀hún gàkì tí ikùn wa wà á yọ ọmọ já lọ́tún lọ́sì wọ́n ní kò yẹ ká mọ jẹun bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọjọ́ orí tá a wà yìí wọ́n là lè jẹun tó 5-6 lójúmọ́ ṣùgbọ́n kọ́ mọ jẹ́ ní kéékèèké kìí ṣe pé ká wá jẹ́ kí inú ó kún ká mọ̀ lè mí dókè délẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní pàtàkì jùlọ o wọ́n ní ṣe mọ̀ pé ńgbà tá a sùn àti wà nínú àwẹ̀ òun ni wọ́n fi pè ní break fast ó túmọ̀ sí pé ààwẹ̀ tá a ti gbà látọjú oorun títí dàárọ̀ a fẹ́ já ààwẹ̀ báyìí ìyún ló ṣe jẹ́ breakfast wọ́n ní oúnjẹ tó bá fẹ́lẹ́ ló yẹ ká jẹ ó lè jẹ́ búrẹ́dì díẹ̀ kí a rọra dín ẹyin sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó lè jẹ́ custard ó lè jẹ́ ògì eléyìí táwa ń pè ní kókó wọ́n ní àtàkàrà àti mọ́ẹ́mẹ́ wọ́n ní oúnjẹ tó fẹ́lẹ́ eléyìí tí ó jẹ́ kára ó fẹ́lẹ́ dáadáa kì í ṣe pé ká jí ká wá dojú ogun kọ iyán ká pé à sòkè rẹ̀ dilẹ̀ ni àbí ká pé àmàlà àbí ẹ̀bà iná láàfin ṣídìí ọjọ́ wọ́n ní mọ̀ jẹ́ kára ó wúwo ni torí ọjọ́ orí wa báyìí. And then for those that are diabetic, the best thing is try as much as possible. As I said, first thing in the morning, take water with lime or lemon. And after that, if you can skip the sugar, the better. Because at this age, our body, God has so much made our body that we've got enough sugar, glucose in our body that we'll use. It's inside us, it's in reserve. So without sugar we will still survive. Wọ́n tún tẹ̀síwájú láti sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n bá ní àìsàn ìtọ̀ ṣúgà wọ́n ló dáa tá a bá jí làárọ̀ ká fi omi ká ìtẹ́lẹ̀ ẹnu tá a bá rí ọsàn wẹ́rẹ́ kan ká rọra fún sí i wọ́n ní ká fi yẹn ká fi tẹ́lẹ̀ ẹnu wọ́n ní ká yàgò fún ṣúgà pátákátá torí ìwọ̀nba ṣúgà tágọ̀ ara wa lò wọ́n lọ́lọ́run ti fi síbẹ̀ ká mọ̀ wulẹ̀ tún fi àfikún sí i. mo fẹ́ ṣe àfikún pẹ̀lú nǹkan tí princess sọ. Sugar and carbohydrates, according to research, are most of the culprits for human sickness. Mi mo bá ṣe fẹ́ ṣe. When my mother was alive, ìyá mi lè jẹ ẹ̀kọ láàárọ̀, àmàlà lọ́sàn, ògì lálẹ́. And mi mọ̀ bóyá àwọn òbí wa tó wà ń jókòó yìí bóyá afẹ́ rẹ̀ ni tó yẹ pé ó yàtọ̀
díẹ̀ because we believe that nǹkan tó fi tọ́ wa nìyẹn ògì láàárọ̀ àti mọ́ínmọ́ín ọ̀sán wọ́n lè jàmàlà alẹ́ ẹ̀kọ́. If you look at the food, it's purely carbohydrates. Dr. Ma agree that I'm not a doctor, but I think I read why. That our H1C supposed to be anything below 5 or 5 or something. If we can achieve that, I'm saying this because 4 or 5 years ago, I just felt some things and I went to the hospital and they said I should go and do my H1C. And I was told that I am pre-diabetic because my H1C was 5 point something, 5.7 borderline. That I have to be careful. That the ideal thing is around 4 point something. And what can I do? What in order of me to pay kí n má jẹ sugar. Most of people say almost that time. Even before then, I don't like sugar. I don't like taking things with sugar. And for anybody above 40, tabashiri anybody láàrin ẹ̀yin òbí wa tẹ́ ẹ ṣì mú ẹlẹ́rìndòdò bóyá Ọlọ́run dá yín yàtọ̀ àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ní ìṣẹ̀dá tó yàtọ̀ pé tọ́n bá mu kókò bórí lọ́lọ́gọ́ ń jí ṣùgbọ́n tí àbá rírọ ẹni bẹ́ẹ̀ ohun kan pàtó tá a gbọ́dọ̀ sá fún òní ṣúgà àti carbohydrate níwọ̀ntúnwọ̀nsì. God will help us. Wọ́n fi kún ọ̀rọ̀ tí ọmọ ọba sọ wípé wọ́n ṣàkíyèsí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn tí ó máa ń ṣe àwọn èèyàn ní pàtàkì jùlọ tí ọjọ́ orí bá ti ń dé wọ́n máa ń bá wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n máa ń ṣagbátẹrù rẹ̀ náà ní ṣúgà. Wọ́n sì wá ní yàtọ̀ fún ṣúgà tá a ti ń pè ní ṣúgà yìí gan àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ tí à ń rí èròjà carbohydrate inú ẹ̀ ṣúgà náà ni gbogbo wọn máa ń padà yọrí sí. Wọ́n fi ti màmá wọn wọ́n fi ṣe àpẹẹrẹ pé màmá wọn lè gẹ ẹ̀kọ́ láàárọ̀ kí wọ́n tún gbé àmàlà ní lọ́sàn-án nígbà bá dọwọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́wọ̀n ó tún jẹ ṣù gbogbo oúnjẹ tí wọ́n jẹ náà orí pé mọ̀lẹ́bí ṣúgà náà ni wọ́n padà já sí. Wọ́n máa ń sọ yí pé tá a bá rí ẹni tí ó jókòó níbí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ orí wa bó ṣe rí tí a sì ń mu àwọn ọtí ẹlẹ́rìndòdò wọ́n dákọ̀ ọtí ẹlẹ́rìndòdò kan wọ́n sanwó ìpolówó ọjà fún eléyìí tí wọ́n ṣe. Wọ́n ní tá a bá sì mọ wọn ni a jẹ́ pé ẹ̀dá ọ̀tọ̀ òun lọ́lọ́run dá irú èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n fi ìrírí táwọn náà rí wọ́n fi ṣe àpẹẹrẹ wọ́n sì wá tún gba ìfẹsẹ̀múlẹ̀ kókó kan lọ́dọ̀ dókítà wípé ó ní ìwọ̀n ba ṣúgà ó ní iye tó yẹ kó wà lágọ̀ọ́ ara bó bá ti ń súnmọ́ pé ó ń kọjá bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé èèyàn ti ń súnmọ́ àti ní àrùn ìtọ̀ ṣúgà ònù wọ́n ní àtìgbà tí wọ́n sì ti sọ fáwọn náà làwọn ti ń yàgò fún ṣúgà kí ni kókó ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí ni pé gbogbo ń tá a bá lè ṣe láti yàgò fún jíjẹ ṣúgà mu tí ẹlẹ́rìndòdò wọ́n ní ká lámójú kú o ẹlòmíì ó pe nǹkan kan náà ní máa ń pààyàn ẹ̀jẹ̀ àṣẹ nǹkan kan náà wọ́n ní rárá ń bọ̀ Ọlọ́run ò bá sì pé ká kú ẹ mọ́ wulẹ̀ gbẹ̀mí ara yín wọ́n ní ká yàgò fún ṣúgà torí pé gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ náà orí ṣúgà náà ní í já sí. Mo kàn fẹ́ àdì nǹkan honey àwọn oyin àwọn èèyàn máa sọ pé ó dáa ẹ jẹ́ pẹ̀lú oyin o àti ṣúgà ìkọ̀kan náà ní gbogbo ẹ̀ so yes it's all sugar so pẹ̀lú oyin and everything so kéèyàn àbí doctor glucose in us is more than enough am I in order? I'm not a doctor so then because tí ṣúgà yẹn bá ti pọ̀ lára wa nǹkan tó máa ń jẹ́ kí ara máa kọyàn those are the effects èèyàn kàn máa bínú nǹkan tí èèyàn láti mójú kúrò àní lè mójú kúrò then ìgbà tó bá yẹ ká jẹun èèyàn kàn máa jẹun unnecessarily ni because we want to keep feeding that sugar in you but tá a bá lè do without it the better for us. In tó jẹ́ tuntun tí ọmọ ọba tún fi kún un tí wọ́n sì tí dókítà sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ni pé ẹlòmíì ó sọ pé òun ò jẹ ṣúgà oyin ló máa ń lò wọ́n látòyin àti ṣúgà nǹkan kan náà ni ẹ jẹ́ á yàgò fún gbogbo ẹ̀. Thank you very much, ma. God bless you, ma. A round of applause for her, please. So, sir, let me just have you say your last word is the last round for this panel. How can we handle situation of possibly fight, rivalry, children to parents, children to children? How can it be resolved in the family when there is no peace and everything is just going the way it shouldn't?
Well, that's a very good question. Koko Ipadewa boils down on the challenges facing the aged and their children. And those challenges are many. Toto Shebi Owe, ẹ̀yin àgbà máa ní máa pẹ́ láyé. Ojú rẹ̀ ò ní rí bí. Ọ̀kan lèèyàn fọwọ́ mú. Ìkan lèèyàn fọwọ́ mú. I will still use myself as an example. Mo ní ìdádúró díẹ̀ kí n tó bímọ fọ́dún mẹ́jọ. After I got married and I had a delay for 8 years. So I got my 4th child after 8 years of marriage. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, àtúnṣe kì í ṣe bí ìfẹ́ kan wá o. Another challenges continued. Then the triplet came after 6 years. So this is me. This is my unique story. I now sat down. I asked myself, that means at 40, I'm 47, and my triplets are 5. So let's say at 42, so let's add 20 years to my age. That means at 62, my last born will be 20. Kolon Laura Mimi Jubelo, one ti jáde secondary school. Tomba yara, mo so time ti ma di bí a grandma ni o, àbí grandpa. So definitely mo gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tó 20 years tí ma fi tọ́jú àwọn ọmọ yẹn kí Ọlọ́run kó ṣe kíni kó ràn mí lọ́wọ́. Now, ẹ̀yin òbí wa, these are the challenges that we are facing. Many of our parents lived their life through their children. Màá rán Wálé lọ kọ́ carpenter, màá rán Ṣẹ́gun lọ kọ́ iṣẹ́ dókítà, màá rán Òkìkí lọ kọ́ iṣẹ́ nọ́ọ̀sì. Tán bá ti dàgbà, eléyìí tó bá ti mú eléyìí wá, tọ̀hún á méléyìí wá, tọ̀hún á mú tọ̀hún wá. Kọ́lọ́run wa bá wa ṣe kó yẹ pé ayé jápa ni àwọn ọmọ yẹn wá graduate sí. Ṣé àwọn pé ẹni tó bá ti jápa ó ti wà ní òkè òkun. Òkè òkun yẹn náà wà tí àgbà ti dé tó ti bá àwọn parents wa. One of those challenges is loneliness. When my mother fell sick, my brother was in Abuja, I was in Ibadan. I am in Ibadan. And I just gave birth to my firstborn. My mom was becoming bedridden with diabetes and she need care. Ìyàwó tí ó ń ṣe ìyàwó Google àbí ìyàwó Instagram ló lè tọ́jú òbí ọkọ tàbí òbí títí ẹ̀ gangan. Tí ó bá ṣẹlẹ̀ lónìí, ẹ̀rù inú ẹjọ́ kò pé mélòó nínú àwọn ọmọ, how many of our children or our in-laws can take care of us, can bring us into their home and take care of you? Ẹ rántí pé gbogbo bá a ṣe ń grow, bá a ṣe ń dàgbà, a ti plan pé gbogbo ọjọ́ ọ̀la wa o lórí àwọn ọmọ yìí ni. A ti gbàgbé pé àwọn ọmọ yìí náà ní àfojúsùn tiwọn. They have their own plan, they have their own vision. Tó bá wá dìgbà yẹn, òbí tó ní ọmọ yìí o, ríro ntẹ̀nìyàn, ṣíṣe ń tọ́lọ́run. Tí òbí tó mú gbogbo ọmọ tó fi gbogbo ọjọ́ ayé tó fi rán lọ sí school, tí ó bá láàánú ẹ̀ lójú, ṣé mọ̀ pé tòbí yẹn ti bá lọ́jọ́ alẹ́. I can give you instances of somebody who died, who their children, they messed up the burial. Ṣé èpè ní kí òkú ọ̀run máa ṣẹ́ fáwọn ọmọ ni? Like I said in the first time, nǹkan tá a ti fi ń kọ́ àwọn ọmọ wa lára legacy wa, ó ti form part and parcel ọjọ́ ọ̀la wọn, has become part of them. So the question is, at that time, tí òbí kankan ò bá ní backup plan, tí ò sí anything, ìyá máa jẹ òbí náà, I'm sorry to say it.
ọmọ tí ò tí ì rówó jẹun láyé school, because I also want to put my kids in a befitting school for them to compete with this generational challenge. When we are growing, sílé tí la fi ń lọ school, a máa mú ọkọ́ àtàdá àjẹkíni. Nígbà tí mo wá university ni mo tó rí computer orí òkè báyìí nínú hall ni pé this is computer, this is mouse. Ọmọ mi ọdún mẹ́rin ó ti lè píkì, tó bá ti gbá fóònù mú ó lè lọ anywhere. That is their generation. I want to give them the best. Say wọn ò ní ọkọ̀ láti dájú àwọn òbí wọn, ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ní orí table tí wọn, what faces them is too challenging for their generation. And if they are not well brought up, if they are not well trained, sir, how do they want to cope even after we have long gone? How will they compete with those challenges? Àti ra àwọn ọmọ tó yẹ pé tó bá lọ school náà ti ń connect ọmọ governor mọ ọmọ èmi náà wò pé ó yẹ kọ́ ọmọ mi náà bẹ̀ yẹn tó bá lọ bẹ̀ ó yẹ kó náà wọ àárín àwùjọ àwọn ọlọ́lá. Nigeria of today, only few percentage of our population is ruling us, and they have been ruling us since independence. Abi? So olówó ń ṣọ̀rọ̀ olówó ó tó ṣe ṣe ẹ̀yin òbí wa. The question I want to ask you, ogún tẹ́lẹ̀ fẹ́ filẹ̀ fún wa ṣó ti tó yín? Ṣó kù ńlẹ̀ gan? Tí ò bá kù ńlẹ̀, torí ọmọ gangan o. I didn't know when last I've been to my family's house, my parents' house. I don't want to go there. My house is in Banana Island. I'm looking at Canada. I'm looking at somewhere else. Ayẹyẹ ngbata grow in the family house wa. My father's house is in Ayẹyẹ. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ pé dáadáa. Ayẹyẹ Okoyosa. Ẹ ti là mọ́lẹ̀ jù. Ayẹyẹ. And I remember one person that died recently. I don't know, Babala Kondoro. How many people will know, that know Babala Kondoro? Baba Labere, Abi? That Baba shook me very well when I was young. Baba, I have those memory, and I know that what our parents were living for then was after they have long gone, we should be able to take over their inheritance. I'm not going there. Somebody has taken over it.